Hello everyone, and very warm welcome to Eskişehir. Seeing all of you here today is very special to us. As the organizing committee, we have worked so hard for months and planned every detail just for you. So seeing all of you here with this energy is really special to us. And of course, an organization like this does not happen alone. We want to take a moment to thank our university for believing in us and supporting us. We really appreciate it. And also, you received your welcome bags. Inside your welcome bags, there is a water bottle and nice gifts. We did this because our last day of meeting is March 8th. And in advance, I want to say Happy International Women's Day. And now before we start, I have a few announcements. So first, please make sure you are checking our official WhatsApp group because we are going to make our really important announcements there. Second, if you need any help or a question, you can find us. We are the ones with this t-shirt. Third, as you might have noticed, and I said it before, you have water bottles in your welcome packs. We want to make a really sustainable meeting here, so please use your water bottles to drink water. And we have a very strict rule for this venue. Consuming food and drinks inside the hall is forbidden except your water. And finally, please pay close attention to entrance and exit times. Being punctual is very important to us. And that's all from me. I hope you have a really great day this year and enjoy. Thank you. Thank you, Dila. And we will move with our president's opening speech. So, Bella, please come to the stage. Hazırlıklı olun da. Ben için söyleyeyim. Belki mikrofon da var. O da çalışıyor. Hello. It's nice to see you all here in Eskişehir, where we have two amazing sections in ESN. And it feels so nice to be here. This is my first event in Eskişehir, and for many of you as well. But hopefully for you guys, it won't be the last. We'll have plenty more events to come here. First of all, I would like to thank Eskişehir Technical University for hosting us here. ESN SPM family for also organizing this amazing event for us. Since ESN was founded, it has become one of the highest benefiting sections of ESN Turkey with the human resources and events that they organize. So it's another opportunity to see the amazing work that they do here. So I would like to thank them as well. And we also have a very important guest here in this venue. We have Simone, President of ESN International, has honored us by joining our National Assembly here in Eskişehir. And also we have Marta. She is the, you may not know, but media chair for EGM. And if you are going to EGM, you will see her there as well. She is also having a presentation here, and hopefully we'll meet you guys as well. And this week marked the second year of our association, 4th of March, and it's become one of the highest achievements in recent years to keep our network sustainable, because it's the legal entity that we have, the association, and we have been working since first day towards sustaining it as well as we can. And this is also a great milestone for us as a network. And it's very nice to see here the it's called section presence meeting for a reason, and it's very nice to see the proposals posted by the sections. It's the first time since SPM Bologna that we are seeing proposals by the sections that they made. So I would like to thank for everyone that was involved in the process and keeping our network better for the future. And lastly, I also have a very important announcement to make today from the International Board, that we have found out that Istanbul has been elected for the SPM 2026. We will be hosting SPM this year in Istanbul, and I would like to thank ESN Istanbul and ESN Thymbris for their efforts for the
a lot of work put in, and they will put in the future. A lot of busy months are waiting for us in that department as well. Thank you all for coming, and hopefully it will be a beneficial meeting once again for ESM Turkey. And SPM Thymbris', I hope I'm pronouncing it correctly, has been officially opened. Thank you, Efe. And now it's time for our precious partner, GIG Insurance. So we're calling Sinan Defineci to the stage for the presentation. Merhabalar. Umarım çok keyifli bir toplantı geçirirsiniz. Başlangıçta olmak aslında bizim için de bir keyif. Biliyorsunuz uzun zamandır zaten bir aradayız. Yine burada olmak gerçekten çok güzel. Hepinize teker teker teşekkür ederiz. Yeni bir dönem başlaması için. Bu sene de keyifli geçeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi keyifli bir toplantı olsun. Bir sunumu hazırladık size. Çok fazla detaylarla bulmak da istemiyoruz. GIG sigortayı artık hepiniz tanıyorsunuz. Tekrar anlattık, bir arada olduk. Bizim işbirliğimiz uzun soluklu. 11 seneyi tamamladık birlikte. Gerçekten güzel bir dönemler geçiyoruz. Bu sene de hem sizler için hem yine gelen giden bütün öğrenciler için bence daha bir sayıların arttığı, daha bir keyifle gidip geldikleri bir dönem oldu. Tabii ki bütün dünyadaki şartlara bakarsak hani farklı konularımız da var. Ama sonuçta güzel bir işbirliğiyle bizimle devam ediyoruz. GIG sigortayı hepiniz tanıyorsunuz. Biz Kanada ortaklığı, yani Türkiye'de aslında 50 yıldır faaliyet gösteren bir sigorta şirketiyiz. Genel ortağımız, yani tamamıyla aslında ortaklık yapımızda Fairfax Kanadalı bir firma var. Türkiye'de varoluşumuzdan bu yana 50 yıldır devam eden aktif çalışmalarımızda hep özel ürünlerle devam ediyoruz. ESM işbirliği kapsamında da aslında bakarsanız hani yine özel ürünler, öğrencilere yönelik ürünler sunmaya gayret. Geçen yıl dediğim gibi 11. yılımızı kutladık. Bu videoyu beraber izlemiştik ama tekrar izleyelim istiyorum ben. Ben hallediyorum. Tamam. Sesi nasıl yapacağız? Evet, olur. Çok sevdim. Sesi yapamayacağız. Şunu şöyle yapalım. Bir arada olmaktan mutluyum. Neden GIG sigorta? Çünkü Erasmus'ta bu benim çıkacağım ve benim yapacağım bir sigorta. GIG sigortalarımızla iletişim kuruyorum. Poliçelerimi dakikalar içerisinde alabiliyorum. GIG sigorta bir arada olmaktan neden GIG sigorta? Biraz bekletiyorum. Bu arada sormak istiyorum, hani bizi tanımayan, bugüne kadar toplantıda denk gelmediğiniz arkadaşlarımız var mı burada? Hiç görüşmediğiniz, ilk defa görüşmediğiniz? Herhalde yoktur diye tahmin ediyorum ama. Şöyle devam edelim.
Şimdi biliyorsunuz uzun zamandır dediğim gibi işbirliğimiz var ve özellikle gelen giden öğrenciler tarafında özel sunduğumuz ürünlerimiz var. Bu ürünlerimize bugüne kadar, daha doğrusu son 1-2 aya kadar hep online platformda, yani bize başvurular alınarak devam eden bir sistemle sunum sağladık. Öğrenciler bize geliyorlardı, sizin aracılığınızda başvurularını yapıyorlardı ve bu süreçlerde işte poliçeleri hazırlanıp aslında ihtiyaçları olan neyse ona yönelik ürünleri biz kendilerine sunuyorduk. Sizin yine web sitenizde bize yönlendirmeler yapılıyor ve web sitemizde aynı zamanda da ürün içeriklerimiz, işte başvuru formlarımız gibi detayları sunma imkanımız vardı. Bu noktada yine web sitemizden yola çıkarak göstermek istediğim, yani GIG sigorta adımına tıkladığınızda hem ürün detaylarını hem de buradaki formları detaylı olarak inceleyebiliyorsunuz, öğrencileri de yönlendirebiliyorsunuz. Ancak yenilik şu, artık platform üzerinde online bir satın alma ekranına yönlendirme yapabiliyoruz. Yani öğrenciler aslında sizin yönlendirmenizle açtıklarında poliçelerine ulaşmak istediklerine veya yeni bir poliçe almak istediklerine online platforma yönlendiriliyorlar. Bu noktada ben biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bilgilendirmeyi yapıyoruz böyle. Daha sonrasında da aslında giden ya da gelen öğrenciler için sunduğumuz ürünleri ekranda görüyorsunuz. Burada satın almayı online yapabildikleri için aslında tüm detaylı sorularının cevaplarını bu ekranlarda alabiliyorlar. Diyelim ki burada bir seçim yaptı, yabancı öğrenci geldi almak istediği ürünü seçti. O noktada ilerlediğinde online platformda tamamıyla soru cevap şeklinde aslında kişisel bilgileri, seyahat süreleri, ne kadar kalacak, iletişim bilgileri, poliçe ödemeliyle ilgili adımları bu sayfada karşısına çıkıyor. Burada seçimlerini yaptıktan sonra ona uygun olan ürün detayları yine teminat limitleriyle beraber ekranda karşısına geliyor. Burada devam ettiğinde yine ödeme ekranına kadar gelebiliyor. Tabii sizler de biliyorsunuz, sürelere baktığımız zaman her kırılımda, yani her bir hafta, 10 gün, bir ay gibi sürelerde farklı bir primle biz öğrencilere ürünleri sunabiliyoruz. Bu noktada da sistem bunun hesaplamasını yapıyor ve ne yapıyoruz? Aslında artık ödeme aralığına geçip ödemesini yapıp projesini oluşturabiliyor. Şimdi bu kullanmaya başladık aktif olarak. Hatta özellikle benim Şeyma'nın destekleriyle bayağı bir de duyurduğumuzu düşünüyorum ben. Tüm şubelerdeki arkadaşlarımız da detaylı olarak biliyorlar. Ekrana geldiklerinde satın almayı yapıyorlar ve poliçe eş zamanlı, yani onaylandığı anda mail adreslerine ulaşıyor. Poliçelerin içerisinde bütün teminat detayları, QR kodları, ödeme detayları olduğu için yaptırmış oldukları resmi işlemlerde yine eskiden olduğu gibi bu poliçeleri kullanabiliyorlar. Şimdi ürün içeriklerinden biraz kısa da olsa bahsetmek istiyorum ben size. Hep konuştuk bugüne kadar. Çok fazla da değişiklik yapmamaya özen gösteriyoruz. Yani benim kısmında, ödenecek rakamlar kısmında her zaman öğrenci dostu olduğunu düşünüyoruz. Bilimlerimizde çok minik değişiklikler zaman içerisinde oldu. Bazı eklemeler yapma şansımız oldu. Özellikle mesela yurt dışından gelen öğrenciler için bu dönemde de hepimizin yönlendirdiği ve kullanıldığını düşündüğümüz şu an eklememizde. Burada tedavi masraflarında 150.000 TL'lik bir limit var ve bu hani evrak olarak resmi kurumların istediği bir limittir. Buna ilave olarak yine ek teminatlar sunduğumuz ve yeni eklediğimiz medline hizmetinin de dahil olduğu bir ürün sunuyoruz. 4 ay, 6 ay, 8 ay ve 1 yıllık olarak primlendirme sistemi mevcut. Zaten şu anda ekranda da görüyorsunuz. Dediğim gibi çok teminat detaylarına girmeden sadece şunu söylemek istiyorum. Hem buraya gelen öğrencinin seyahat aksaklığı, işte tedavi masrafı kısmında destekleyen, hem de medline ambulans hizmetinin olduğu, asistan hizmetinin olduğu detaylı bir ürün sunmuş oluyoruz. Yine aynı şekilde gelen öğrencide burada bir sorumluluk teminat limiti isteniyorsa, sizler de biliyorsunuz, üniversitelerin veya işte staj yaptığı kurumların talep edebildiği bir teminat limiti. Yine aynı paket içerisinde bunu da dahil ederek ek prim alarak yine sunma şansımız oluyor. Bu kısmı tamamen gelen öğrencilerle ilgili. Şimdi bir de tabii ki buradan yurt dışına giden öğrenciler kısmımız var. Burada da yine sizin aracılığınızla her ne kadar oryantasyon toplantılarını yapamıyor olsak veya katılamıyor olsak da, çünkü her üniversitede özellikle giden öğrenciler tarafında böyle bir oluşum söz konusu olmuyor.
Ama mutlaka gelen öğrenciler kısmında biliyorsunuz ki oryantasyon toplantılarınıza biz de katılmaya çalışıyoruz. Üniversitelerin izin verdiği ölçüde. Bu noktada buradan giden öğrencilerle ilgili yine sunduğumuz Schengen ülkelerinde geçerli. 30.000 euro ana teminat, yine istenen teminatları içeren ve yine dediğim gibi öğrenci dostu olan birimlerin düşük olduğu bir teminat limitiyle hareket ediyoruz. Burada bir yıllık ya da 6 aylık bir koçu istendiğinde sizlerin de zaman zaman ihtiyacı oluyor ki sizlerden de bize başvuran arkadaşlarımız oluyor. O noktada süre boyu geçerli ürünler yöneliyoruz. Yani baktığınız zaman aslında şekil olarak hem giden hem gelen öğrencilerin ihtiyacına yönelik Avrupa ülkelerinde geçerli ya da Türkiye'de geçerli. Bir yıllık süre boyunca geçerli ya da işte kısa dönemlerde gidip gelen öğrenciler için sunduğumuz daha minik primlerle alabilecekleri projelere ulaşabiliyorlar. Yine burada özellikle yurt dışına giden öğrenciler de staj vesaire eğitim amaçlı gittiklerinde sorumluluk teminatı istenebiliyor. Bu noktada biz burada 3.750 euro tutarında teminatla biraz daha prim farkıyla poliçeyi oluşturabiliyoruz. Şimdi biliyorsunuz bu ürünlerin tamamı aslında hem giden hem de gelen öğrenciler için biraz önce bahsetmiştim. Online platformda satın alma yapabiliyorlar. Yani orada bir kredi kartı, master ya da vize kartı ya da bir debit kartı kullanarak poliçeyi alabiliyorlar. Bunun dışında bu döneme kadar olan süreçte hani bize offline başvuru yaptıklarında bizim bir havuz mail adresimiz vardı ki aynı şekilde devam ediyor. Erasmus.travel.gig.tr Bu adrese mail atıyorlar. Formlarını dolduruyorlar. Formlarını zaten web sitemizden ulaşabildikleri için formları doldurup bize başvuru yapabiliyorlar. Başvurularını alıp biz portföy aşamasında ekiplerimiz içeride yürütüyor. Daha sonrasında da öğrencilere ulaştırıyor. Bu sistem aynı şekilde devam ediyor. Ancak tabii bizim burada önceliğimiz ve yönlendirmelerimiz sizin de aracılığıyla biraz daha online platforma dönük olacak. Çünkü daha hızlı sonuç alabilecekler ve aslında hepimizin alıştığı gibi direkt poliçesini alıp online işlemlerini tamamlayıp daha sonraki süreçlerini yönetebiliyorlar. Bunun dışında sizlerle paylaşmak istediğimiz, daha önceki toplantılarımızda aslında çok fazla değinemediğimiz başka bir konu var. Özellikle gelen öğrenciler tarafında biliyorsunuz bazen çifte vatandaş olan öğrencilerimiz oluyor. Çoğunluğu Türkiye olarak baktığımızda Alman olabiliyor, sizler de biliyorsunuz. Bu öğrenciler buraya geldiklerinde aslında bir sigorta başvuru ihtiyaçları olmuyor. Yani bir resmi kurumda aslında evrak vermeleri gerekmiyor. Ancak burada bir teminat almak istediklerinde biz geçen yıl bu konuda da bir ürün çalışması yaptık. Şöyle diyebilirim size. Bir ana teminat limitiyle yani bir 50.000 liralık bir teminat limitiyle acil durumda en azından bu öğrencilerin de teminat sağlayabilecekleri, teminat da olabilecekleri bir paket çıkardık. Bu pakette yine acil durumda devreye giren medline hizmeti sunduğumuz ve yıllık olarak baktığımızda da 1000 TL'lik bir ödeme yaparak aslında burada kaldığı sürede teminat alabileceği bir poliçe oluşturduk. Yani bu tabii çok fazla bilmiyorsunuz, çok yeni olduğu için. Ama özellikle şubeler tarafında da aklınızda bulunmasını istiyoruz. Çünkü bu anlamda bir talep olmasa bile sizler bu anlamda gördüğünüz bir şey olursa yönlendirme yapabilirsiniz bize. Yine burada bizim havuz mail adresimize gelen bir talep olacaktır. Erasmus.travel adresimize. Biz o süreci offline olarak takip ediyor olacağız. Çünkü online platformda bu ürünü görmüyorsunuz. Ama özel bir çalışma olduğu için bize başvuru yaparak öğrenci bu ürünlerle faydalanabiliyor. Yine sıklıkla konuştuğumuz yakın zamanda hangi şubenizde gezi oldu? Bu hafta yine bir gezi projesi yaptık biz. Tam hatırlamıyorum. Nereye gittiler? Bir yere gittiler bu hafta. Hatırlayamadım şu an bunları. Şimdi şöyle, biliyorsunuz ki birlikte yaptığınız gezileriniz de oluyor ya da işte şubelerin tek tek yaptığı programlar da oluyor. Bu noktada bizler yine bir özel bir çalışma yaparak düşük primli teminat altına alabileceğiniz bir ürün hazırladık. Hem yabancı öğrenciler için hem de Türk öğrenciler için. Burada bize başvurularınızı özellikle seyahat başlamadan yani aslında sizin izniniz başlamadan önce yaparsanız bir gün öncesi olabilir, daha hani birkaç gün öncesinden olabilir eğer listeler oluştuysa sizin tarafta. Bu noktada biz bu poliçeleri hem Türk öğrenciler için hem de aslında yabancı öğrenciler için hazırlayıp sizlere iletiyoruz.
Biraz burada son dakika sıkışıklıklarımız olabiliyor. Hani sizlerle çoğu zaman paylaşıyorum ben de bunu. Listelerimiz son dakikaya kalırsa eksikler olabiliyor, tamamlamamız gereken noktalar olabiliyor. Genelde hani bir gün öncesinde tamamlandığında bizler de size daha hızlı bir şekilde poliçeleri ulaştırabiliyoruz. Ve mutlaka aslında her yaptığınız gezide poliçelerinizi alıyor oluyorsunuz. Çok büyük bir aksilik olmadıkça yani bize başvurunuzu yapıyorsunuz ve biz listelere göre aslında bu çalışmayı tamamlamış oluyoruz. Erasmus sıralama ilerlesimizden bahsettim. Belki hepiniz biliyorsunuz ama yine de aklınızda bulunsun. Her türlü sorunuzda bize dönebilirsiniz veya öğrencilerin her türlü sorusunda buraya mail atmalarını isteyebilirsiniz. Pazar süreçlerinin yönetilmesinde de yine bu mail adresimizi kullanabiliyoruz. Bize gelen bir talep oldu. Biz de kendi içimizde hazırlığımızda yönlendirmelerimizi yapabiliyoruz. Bizim ekibimizden biraz bahsedeyim. Şimdi biz 4 kişilik bir ekibiz. Ciğerci sigorta bünyesinde alternatif dağıtım kanallarının içerisinde seyahat sigortaları olarak geçiyoruz bölüm olarak. Zaten beni tanıyorsunuz. Nilüfer Hanım'ı da tanıyorsunuz. Daha önce beraber de katıldığımız toplantılara çalışıyoruz. Direktörümüz Burcu Hanım ve Serkan Bey ile çalışmaya devam ediyoruz. Genelde bize gelen maille gelen taleplerin çoğunu Serkan Bey tarafından cevaplanıyor ve yönlendirmeye gidiyor. Bizlere de her zaman ulaşabiliyorsunuz. Benim de telefonlarım zaten herkeste var diye düşünüyorum. Her türlü sorunuzda da tekrar konuşuyor oluruz. Sosyal medya tarafından biraz yine bahsetmek istiyorum. Özellikle gelen öğrencilerin yoğunluğunun başladığı dönemde sizlerin WhatsApp gruplarından ya da işte Instagram hesaplarınızdan paylaşımları aslında bize yol vermeleri için, poliçeleri oluşturmaları için çok etkili oluyor. Bu süreçte sizlerden ricamız hatta yakın zamanda bir QR kod paylaşmıştık sizlerle poliçe alımları online platform için. Özellikle ricamız hani gelen öğrenci kısmında WhatsApp gruplarımızda doğru zamanlamalarda bizden poliçe alabileceklerini hatırlatırsanız öğrencilerden ne yapacağını düşünmeden direkt evrak hazırlığını yaparken poliçeleri için bize başvuruda bulunabilirler ya da online platformumuzda bulunabilirler. Bizim ofisimiz Ümraniye'de. Çok fazla İstanbul'da Ümraniye'de hani ofisimize gelen olmuyor açıkçası. Geçmiş dönemde bir Maslak tarafında çalışma şansımız olmuştu. O süreçlerde gerçekten hükümet arkadaşlarımız sürekli geliyorlardı. Öğrencileri alıp geliyorlardı. Böyle bir şeyde bir dönem yaşadık. Şu anda tabii buna çok ihtiyaç olmuyor ama genelde işte yönetim ekibi, başkanımız bizi ofisimize ziyaret ediyor. Hepinizi de bekleriz aslında. Şimdi ben dediğim gibi çok detaya girmemeye çalıştım ama sizlerin soruları varsa yanıtlamak istiyorum. Özellikle yaşadığınız tecrübeler varsa onu da dinlemek isterim. Varsa sorular. Teşekkür ederiz. Soru varsa mikrofonu uzatabilirim. Merhaba. İlk defa konuşuyorum. Ben Berkay Kral. Birkaç defa aradım sizi telefondan. Direkt cevap vermiştiniz. Çok çok teşekkür ederim. Hatta sigortada da sonrasında hata olmuştu süresinde. Onu da uzattık süresini. Tekrar teşekkür etmek istedim. Biz teşekkür ederiz. Başka sorusu olan var mı? Eklemesi olan. Teşekkür ederiz. Ben Senin çok için teşekkür ayağınıza ederim. sağlık. Bu sefer burada fotoğraf çekeyim. Tabii ki. Olur. Olur tabii ki. Yönetim kuruluna Başkanımızı evet. sahneye davet edelim. Çok teşekkürler tekrar. Keyifli bir toplantı olsun hepiniz için. Önemli olan insan. Buradan. Biraz sola alabilir miyiz? Fark etmez. Hangisi?
İnsanları kapatıyormuş gibi. Biraz öyle oldu. Aşağı aşağı. Yani güzel. Çok gördüm seni. Süper. Teşekkür ederiz. Şimdi şöyle, pardon. There's a situation. Our guest is not arrived yet, so we will need to change the agenda and going to vote for it one more time. Original. This is the new one. Okay. This is the new one actually. There was EMSA after the GIG insurance, but they're not arrived, so we put Tüpöşk, and because we are ahead on the agenda, we put our presentations, rule of the games, and election of board of arbitrator after the Tüpöşk presentation. Then we put EMSA after the coffee break. It's the new one. So please raise your voting devices if you approve. Okay. Please raise your voting devices if you say no. No. Abstain? Okay, it's approved. So we are calling Tüpöşk to the stage to do their presentation. Merhabalar herkese. Öncelikle ESL ekibine bizlere olan nazik davetinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bizler bugün Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu yani Tüpöşk'ü temsilen buradayız. Öncelikle birazcık kendimizden bahsedelim istiyorum. Ben Eren Bekdemir, Tüpöşk 2026-2027 Yönetim Kurulu Dış İşler Koordinatörüyüm. İstanbul Metropol Üniversitesi'nde Psikoloji 3. sınıf öğrencisiyim. Herkese merhaba. Ben SPM Thymbris' Düzenleme Kurulu Koordinatörüyüm. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Psikoloji 3. sınıf öğrencisiyim. Sizlere birazcık Tüpöşk'ten bahsetmek istiyorum. Üstte bizim mottomuzu görebilirsiniz. Geliş, geliştir, iz bırak. Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu 1995 yılında ODTÜ'de kuruluyor ve kısaltması da Tüpöşk. Tüpöşk psikoloji öğrencilerine yönelik ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunuyor. Bir sonraki sayfada misyonumuzu ve vizyonumuzu aslında tek bir cümleyle özetledik. Bizler psikoloji öğrencileri tarafından yetiştirilmiş, psikoloji öğrencileri için bir şeyler yapmaya çalışan psikoloji öğrencileriyiz. Burada da Tüpöşk'ün tamamen psikoloji öğrencileriyle fonlandığını, tamamen onların katkılarıyla sürdürülebilirliğini sağladığını görebilirsiniz. Sayılarla Tüpöşk kısmına geldiğimizde Tüpöşk'ün 61 üniversitede temsilciliği bulunuyor Türkiye'de. 4 adet yerel yapılanması bulunuyor. Bunlar İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin-Adana yerel yapılanmaları. 9 farklı aktivitemiz bulunuyor. Bunu birazdan Emre Düzenleme Kurulu Koordinatörümüz detaylı olarak değinecek zaten. 7 farklı servisimiz, 350 adet gönüllü çalışanımız ve bu yıl ulaştığımız 18 bin psikoloji öğrencisi bulunuyor. Organizasyon şemamıza geldiğimizde ne kadar görünüyor şu an bilmiyorum ama en başta yönetim kurulu başkanımız, sonrasında mali işler, iç işler, dış işler, pazarlama ve halkla ilişkiler, temsilciler ve yerel yapılanmalar ve de düzenleme kurulları koordinatörlüğümüz bulunuyor.
Bunlara ek olarak genel sekreterliğimiz ve de tamamen bağımsız olan denetim kurulumuz bulunuyor. Burada TÜPÖŞK'ün 26 adet alt ekibi bulunuyor. Hepsine tek tek değinmek istemiyorum. Sizin de zamanınızı fazla almamak adına. O yüzden burayı da geçebiliriz. Eğer göz atmak isterseniz atabilirsiniz. Burada da sözü düzenleme kurulları koordinatörümüze devrediyorum tekrardan. Merhaba tekrardan. Ben de size biraz ulusal etkinliklerimizden bahsedeceğim. İlk olarak Ulusal Psikoloji Öğrenci Kongresi'nden bahsetmek istiyorum. Bu aslında 30 yıllık bir kongre. Çok köklü ve TÜPÖŞ'ün en büyük etkinliklerinden bir tanesi. Burada her sene biz alanında uzman psikologları ve üniversitelerden akademisyenleri getirerek psikoloji öğrencilerinde bir farkındalık ve onlara fayda sağlamak istiyoruz. Bu sene de 30. kongremiz Ankara'da gerçekleşecek. Normal senaryoda zaten 3 gün olarak sürüyor ve ortalama 50-60 tane akademisyen ve hocaya ev sahipliği yapıyoruz. Ortalamada her sene 500-600 tane psikoloji öğrencisine ev sahipliği yapmaktayız. Bir diğer etkinliğimiz de TÜPÖŞK Akademi. TÜPÖŞK Akademi'de belli bir tema üzerinde orada alanında yine uzman hocalarla beraber eğitimler ve uygulamalar verdiğimiz bir etkinliğimiz yine. Burada sınırlı bir kontenjanımız oluyor. Genellikle 30-40 tane psikoloji öğrencisine ev sahipliği yapabiliyoruz ve bunları da biz kendimiz başvurulardan motivasyona göre seçmekteyiz. Her dönem ortasında güz ve bahar olmak üzere 2 tane zirvemiz oluyor. Bu zirvelerin asıl amacı ekiplerin dönem içerisinde kendi planlamalarını yapmaları ve birbirleriyle vakit geçirmeleri için. En önemli noktası da burada TÜPÖŞ çalışanı olmayan dışarıdan gelen gönüllü öğrencilerin TÜPÖŞ'te ilk teması genellikle bu zirvelerde oluyor. Daha yakın zamanda 3 ay önce Aralık ayında bir güz zirvemiz oldu fiziksel olarak Düzce'de. Ve yine Mayıs ayında fiziksel olmak üzere bir bahar zirvemizde olacak tekrardan. TÜPÖŞ Kamp yaz aylarında yerel yapılanmalarımız değişiyor. Aslında bu da çok köklü bir değişim olduğu için o yerel yapılanma ve gelen temsilcileri TÜPÖŞ'e adapte edebilmek için yaptığımız bir kamp 3 gece 4 gün sürüyor ve burada eğitmenlerimizin aracılığıyla ve organizasyon ekibi aracılığıyla yaptığımız oryantasyon oturumları ve eğitimlerle beraber oradaki TÜPÖŞ çalışanlarını TÜPÖŞ misyonunu, vizyonunu ve dönem içi planlamalarına dahil etmiş oluyoruz. Her Şubat ayında da bir genel kurulumuz oluyor. Genellikle fiziksel yapmaya çalışıyoruz ama ekonomik şartlardan dolayı son yıllar maalesef online'a döndü. Bu sene de biz de 7-8 Şubat'ta yeni yönetim kurulu olarak seçildik. Bizle beraber yönetim kurulu seçimleri de yapılıyor ve dönem sonu raporları sunuluyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Tekrardan Emre. Teşekkür ediyorum Emre. Ve çok daha fazlası ulusal psikoloji öğrencileri değişimi, exchange programları, üniversite temsilcilerimizin ve yerel yapılanmalarımızın etkinlikleri ve TÜPÖŞK Eğitim Ofisi'nin düzenlediği eğitmen eğitimleri alıyor. Ve de partnerlerimiz. Teşekkürler. Partnerlerimiz tabii ki ESM, EMSA European Federation of Psychology Students Association, EMSA European Medical Students Association, ÖFDER Öğrenci Hemşireler Derneği, Gençlerle Yan Yanayız ve onların projesi olan Genç Haritası ve de TBGK, Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu partnerlerimiz arasında yer alıyor. Bize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve YSN ekibine de tekrardan nazik davetleri için çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlikte de emeği geçen herkesin tekrardan ellerine sağlık. Emre, senin eklemek istediğin bir şeyler var mıdır? Ben çok uzatmak istemiyorum. Tekrardan çok teşekkür ederiz davet ettiğiniz için. İyi toplantılar. Thank you for the presentation. Do you have any questions for our partner? I guess no. So thank you. Okay. We will have the rules of the games. Hello again. It's our introduction.
So get ready for the SPM Thymbris'. It's me, as one of September Martin, computer engineering graduate. I'm working as a development engineer and research position as Scrum Master also in Amadeus. I'm president of the department of Sphere and I think this wakes up before the sun. Hello everyone, my name is Eylül Deniz. I'm president of SPM Başkent. Now I'm the vice chair of this meeting. I was born in Ankara. I studied molecular biology and genetics finally. I'm graduating this year. And I'm also vice chair of network care team. And my fun fact is like my doppelganger is that sticker. Hello everyone, my name is Berk Özel. I'm a president of SPM Thymbris'. This is my fourth technical chair team of our national assemblies and a section president meeting, and I'm so happy for that. I'm a software engineering graduate from Bahçeşehir University. I'm working as a data scientist, and my new fun fact is I'm going to military service on April in 2 months. So see you later. Geceleri rahat uyumayın. Okay, it's time for the rules of the game. Things to remember, we need to respect each other in all matters, doesn't matter the situation or the place. We need to respect the presenter, they're doing a good job. And please put your phone on silent mode through the meetings and please check the time you have for a presentation for speakers. Try to engage with each other, socialize, and do not sleep during plenaries. Probably also going to say the same thing because it's probably recorded here, as I remember. Wear your name badge, and coffee breaks are the most important part of the meeting, so we're expecting you to socialize. We are expecting you to network with each other, connect with each other. We are part of a network and we need to grow it together. So please take action, listen, ask questions, and be part of the meeting. So we have ESN signs. So let's show the signs in ESN way. Yes. Please clap in ESN way. This is our reaction when we want to say something in a some debate is going on and you want to add something, please take reaction. And if you think there's a procedural situation, please raise your one finger like this. Make it clear or make it fixed. Okay, yeah, need signs. So speaker list rules are that we take view of the speaker list and it's probably closed, right? Okay, it's closed. If you apply it, it's better. If you didn't write your question on the speaker list, you can't ask it. It's secret and please read exactly what you wrote in the speaker list. If you forgot, please don't come here and do some random question. Come to the our computers and you can show me your question and ask it. Please, when you have the microphone or talking, or writing your question, spell your name, surname in the listen section and your role in the section. Don't scream into the microphone and speak up, be kind, and respect each other. For speakers, we will alert you the devices, the turbines that one with that, and your time is up. If your time is up, your time is up. Please don't say, I will say one more sentence, please give 1 minute. No, probably we will have speak times, especially for tomorrow and Sunday. Be mindful of your answers, don't repeat yourself, stay calm, be kind and respect each other. We have timing for asking question and answering question, but we will not going to apply this for now. But we can do this if you think there is a need. For everyone, please be tolerant, have smiley faces, respect each other, be transparent, and please ask questions. So before any questions, please raise your hand if you attend a National Assembly before and never ask a question before. Raise your hand if it's your first National Assembly.
Okay, raise your hand if you ask the question for. Okay, you have hands missing. Okay, please ask questions, listen to the presenters. So if you have any question regarding to the presentation we just made, I guess no. So it's time for the Board of Arbitration presentation. Okay. You probably remember if you attended the last National Assembly that took place in Czechoslovakia. We need to elect a Board of Arbitrators since we don't have Board of Arbitrators for now. The reason behind this is, I will read it in Turkish because the version wants that. Denetleme kurulu boş kalması durumunda 6.2 ve 35.7'de denetleme süreçleri yönetmesi için en az bir hakem ilgili ulusal kurulda seçilir. Let's see the articles that mentioned. Ulusal kurulun yürütülmesinin ve kararlarının tüzük ve yönetmelikle uyumlu olmaması halinde denetleme kurulu yürütmeyi durdurma ve uygun olmayan kararların yürürlüğe girmesinin önemli yetkisine ve yükümlülüğüne sahiptir. Yorumlama anlaşmalarının durumunda denetleme kurulu doğru yoruma karar verir. So, we have some thoughts about that. It's not proof. You can apply even if you're not feeling the things we are going to say, but it's our opinion. Who is the best? As we said, it's not mandatory, it's just suggestions. So you need to have knowledge about NAs and our stadium standing orders. We are expecting you to participate to at least one national assembly, because you need to know the process to check it. And you need to be objective and independent. So, who wants to be the kurul hakem? We have a suggestion to have two Board of Arbitrators because it's SPM. A lot of things are going on, and we are expecting to have a common mind to discuss. And so maybe it's better to have two instead of one that we did in the last national assembly. So, any objections to Board of Arbitrators idea? What do you think? Anyone saying 3 or 1 or 20? Yes. Our president said what will be doing if there is a conflict between the two Board of Arbitrators, but we may have conflict with 3 Board of Arbitrators also, with 4 also. So I guess we cannot choose based on that, but it's a good idea, I guess. In my opinion, if that kind of situation occurs, we will vote with sections because the highest decision making body of some players, as you know, the National Assembly, you guys sections. So maybe we can solve it with that. So I'm thinking it's good, I guess. Okay. Here's how the voting will go. I expect at least 2 candidates for the arbitration positions, and if we have just 2 candidates, we will vote them separately. But if we have more than 2 candidates, let's say 3, we will vote together. So you can vote just 2 of the 3. Okay? Does everyone understand it, or should I say it Turkish? Are we clear? I guess yes. So, I'm expecting the candidates. Who wants to be the Board of Arbitrators? We have 3. Anyone else? Okay, we have Rana from SNSR, from Marmara. So, I will say the name. Expect you to write your voting devices just for 2 of them. Not 1, not 3. Okay, I will calculate. If it's just complete or not fitting with the numbers, I will do it again. So we don't have that much time to correct the class.
So raise your voting devices if you want to give vote for the Rana. Please rise up. Raise it, please. Not like this or this. $32. So raise for Tamer. $50. And raise for Efe. Please rise up. Okay. Our board of arbitrating for the SPM Thymbris' is Rana and Tamer, so congratulations. We need to change the agenda one more time because our rider is not here. Tamam, hallediyorum. Benim sınırım çok hafif. Abi önemli değil. Biz toplantıya bakalım. Tamam mıyız? Tamam. Okay. The proposed one is emphasized arrived, right? So we will have EMSA, then cover break, and after that we will have our IRON record. So please raise your voting devices if you approve. Raise for no. Abstain. Okay, it's approved. So we're calling EMSA to the stage for the presentation. Dinliyorum. Tamam, şey. Bakayım sana. Düzelteceğim. Elektrik çarpıyor. Yok. Sanat canı. Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Ben Baran Mertçek, Türkiye'nin bu dönem başkanıyım. Kalitesi Üniversitesi Meclis Sınıf Fakültesi öğrencisiyim. Size burada hem de Türkiye Markası'nı gerçekleştireceğiz. Hem belli yerlerde de hem de gelenimizde hizmetimiz olan gelenlerle
etkinlikler hayatını biraz daha gerçekleştirmeye çalışacağız. Evet, ilk başta ELISA, European Medical Student Association, yani Avrupa Öğrenciler Birliği olarak tanımlanması. 1990'da ülkelerde kuruluyor. 30'dan fazla ülkede, 30'dan fazla fakültesine, yani biz bunlara yerel ve ekonomi adını veriyoruz. Zaten onun açıkçası altta yazıyor, Faculty Member Organization. Aynı şekilde senede 2 tane S ve E'ye adım verdiğimiz Türkiye'nin Avrupa mesela. Yani Somali'nin varlığı payıyla aslında yönetim ve yürütme kadroları seçiliyor ve yıllık şekilde yönetim ve yürütme kadroları değiştiriliyor. Biz paydaşlar emsalı konu, European Commission, World Health Organization, EFSA, European Junior Doctors ve benzeri aslında bunlar direkt emsalı konu paydaşları ve aynı zamanda bütün emsalı Türkiye ve bütün emsalı üyelerinin aslında erişebileceği opsiyonlara yardımcı oluyor bu partnerlerdeki. Aynı zamanda ESN'de de partnerlikleri var. Bir de ben kısmında da ben burada şirketlerden sonra başka yardımcısını yapıyorum. Devam edin. Merhaba tekrardan. Sakarya Uzman Üniversitesi Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. EMSA Türkiye'nin bu sene 2025-2026 dönem işlerden sonra başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Tekrar teşekkür ederiz bu ağırladığınız için. Pillarlarımız EMSA 6 pillar, yani pillar sütun demek bildiğiniz üzere. 6 pilların üzerine kurulmuş bir organizasyon. Bunlar tıp eğitimi, tıp bilimi, halk sağlığı, tıp etiği ve insan hakları, Avrupa entegrasyonu ve kültür ve sağlık politikası oluşuyor. Tıp eğitimi müfredatını aslında öğrenciler için daha kolay ve eğlenceli hale getirmeye çalışan, işte tıp sonrası süreçlerde de öğrencilere destek olmaya çalışan, gerek yurt dışı hekimlik, gerek TUS süreçleri konusunda yardımcı olmaya çalışan pillarımız. Tıp bilimi daha çok akademik anlamda öğrencilerin dikkatini çeken pillarımız. Akademik gelişmeler, işte makale yazım süreçlerini anlatmaya çalışan pillarımız. Halk sağlığı farkındalık alanında çıktılar veren, sağ çalışmalarıyla kendini geliştirmeye çalışan pillarımız. Tıp etiği ve insan hakları, savunuculuk ve insan hakları ihlallerini farkındalık yaratmaya çalışan pillarımız. Avrupa entegrasyonu ve kültürel etkileşimi sağlamaya çalıştığımız pillar aslında. Twinning projesiyle yani FMO'ların anlaşmalı şekilde değişim faaliyetlerini sürdürdükleri ve sosyal etkinlikler gerçekleştirdi. Sosyal ve akademik şekilde değişimler gerçekleştirdiği pillar. Sağlık politikaları bizim göz bebeğimiz olan politika raporlarının birazdan anlatacağım. Politika raporlarının çıktılarını veren pillarımız. Şimdi geldik EMSA Türkiye. EMSA Türkiye 2011 yılında kuruldu. Bu sene 15. yılında kuruluyoruz. Çok önemli bir sene. 50'den fazla tıp fakültesinde mevcut ve 4'den fazla öğrencimiz var şu anda. Bunlar bizim dış paydaşlarımız. ESN, Tıpış, Önder, TPK, ELSA gibi partnerlerimiz mevcut. Şu an aktifte çıktılar, toplantılarla aktifliğimizi arttırmaya çalışıyoruz dışlarımızla aynı şekilde. Bu ulusal yönetim kurulumu. Ulusal Koordinatörümüz Başkanımız Baran Merçek. Anlatmak ister misin? Genel Sekreterimiz Murat Aranus. Herkese merhabalar, ben Kadir Üniversitesi Fakültesi dönemlik öğrencisiyim. Bu sene de Türkiye'nin genel sekreterliği görevini yürütüyorum. Şu anda burada bulunduğumuz için çok teşekkürler. Merhaba, ben de Fatih Sözmaz, EMSA Türkiye'nin İçişlerinden sorumlu başkan yardımcısıyım. Aynı zamanda Menderes Üniversitesi'nde tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Herkese merhabalar, ben de Ferdi Yetkiker. Çevre Üniversitesi öğrencisiyim. EMSA Türkiye'de 25 yıl altında geliştirme yönetimi başkan yardımcısıyım. Burada sizlerle beraber olmak gerçekten çok güzel. Şimdi tekrar teşekkür ederim. Bunların Ulusal Yönetim Kurulu'muz 3 aslında geçtiğimiz sene Ulusal Yönetim Kurulu üyeliği yapmışlardı. Ali Hakan Poyraz, Meryem Defnecilik, Mustafa Arkancıoğlu. Bu da az önce saydığımız pillarlarımızın ulusal pillar direktörleri, yani bizim yürütme kurulumuzu oluşturuyorlar. Tıp eğitimi Mehmet Eminallık, tıp bilimi Alper Eylem, halk sağlığı Betül Tuğba Yılmaz, tıp ve insan hakları Ufuk Ekrem Çakmak, Avrupa entegrasyonu ve kültürü Dora Coşkun'dan, sağlık politikaları Ahmet Yusuf Yaran olmak üzere alt pillarımızın direktörleri. Planın başarıları ve ulusal departman yetkililerimiz bizim ulusal takımımızı oluşturan kısım. Aslında hepimiz ulusal takım üyesiyiz. Planın başarıları Seda, ulusal politika organizasyon yetkilisi Ahmet Camer, Murat Eren
birlikte sekreterya departmanı oluşturuyor. Ulusal Stajyer Projeler Yetkisi benimle Dış İlişkiler Departmanı oluşturuyor. Ulusal Eğitmen Yetkisi Günar'da da Kapasite Geliştirme Departmanı oluşturuyor seninle birlikte. Dosya Murat'ın. Tekrardan merhabalar. Ben ulusal kurultaylardan ve aynı zamanda bir diğer ismimiz olan bunlardan bahsetmek istiyorum. Ulusal kurultaylar Türkiye'nin en yüksek karar alma merci. Yani oturum dokümanlarına göre adaylıkların yapıldığı, tüzük oylamalarının gerçekleştirildiği, görev dağılımların oynandığı ve bizim en yüksek tüzük değiştirilebileceğimiz karar alma merciğimiz. Buraya geçebiliriz. Bu kurultaylardan bahsedeceğim ben. Bu sene, geçen sene daha sonra 2005 yılındaki kurultaylardan bir tanesini örnek vermek gerekirse yerellerimizin ev sahipliğinde gerçekleşiyor kurultaylarımızdaki Model Organization. NSA 25 yani ilk bahar kurultayı ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Bizim Ulusal Yönetim Üniversitesi çizdiğimiz kurultayda Acıbadem Üniversitesi sahipliğinde gerçekleşmişti İstanbul'da. Bu konulardan da bahsetmek istiyorum. Bu bahsettiğimiz pillarların en büyük aslında çıktısı olmuş oluyor. Hepsinin birlikte olduğu ve hepsinin beraber etkinlik yaptığı bir nevi kurultayların daha böyle adaylık ve tüzük olmayan, daha sosyalleşebileceğimiz ortamları olmuş oluyor. Söz bendeyken ben burada aynı zamanda yerellerimizde yasal olarak da yerel enselarla, yapımlarla etkinlik yapabileceğinizden bahsetmek istiyorum. Burada da şu anda bizim yapımlarımızı da burada size hızlıca saymak istiyorum. EMSA Acıbadem, Eko EMSA, EMSA Akdeniz, EMSA Ankara, EMSA Ankara Medipol, EMSA Aydın, EMSA Bahçeşehir, EMSA Dicle, EMSA Dokuz Eylül, EMSA Ege, EMSA Eskişehir, EMSA Gazi, EMSA İkçi, EMSA İmre, EMSA İstanbul, EMSA İstanbul Medeniyet, EMSA İstinye, EMSA Karadeniz, EMSA Keykubat Üniversitesi, EMSA Manisa, EMSA Marmara, EMSA Muğla, EMSA Pamukkale, EMSA Samsun, EMSA Uludağ, EMSA Uludağ, EMSA Yeditepe, MEDSEP yani Halep'in Üniversitesi'ndeki ekonomimiz. Mesela EMSA Maltepe, EMSA Cerrahpaşa, EMSA Artu, EMSA Bakırçay, EMSA Bozul, EMSA Erzincan, EMSA İdil, EMSA Medipol, EMSA Tekirdağ, EMSA Tınaztepe, EMSA Trakya, EMSA Zonguldak. Bunların hiçbirini saydım. Ben aynı zamanda yerelinizde eğer o yapılanması ve EMSA varsa sadece ulusal yapılanmaları olarak değil, yerel yapılanmaları olarak da partnerliği ve dış paydaşlığı arttırıp beraber etkinlik çıkartmayı arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da yerellerinizde eğer varsa dediğim gibi iletişime geçip etkinlik çıkartmamızı tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Evet. Ben size kongrelemizden bir dergisinden bahsedeceğim. Sanatçı Murat'ın bahsettiği gibi kongrelerin ve etkinliklerimiz aslında ev sahipliği üzerinden ilerliyor. İşte kurultayların mesela 25 son var kurultayımız hem de Acıbadem ev sahipliğine gerçekleşmişti. Onun önceki etkili olay ev sahibimizde. Ulusal kurultaylarımız da aynı şekilde ilerliyor. Daha önceki birinci ve ikinci kongrelerimiz Pediatri Kongresi en 9 Eylül ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Kardiovaskuler Cerrahi Kongresi'nde geçen yıl en Ankara Medipol ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Plastik Arasındaki Cerrahi Kongresi yani 3. Ulusal Kongresi'nde EMSA Gazi ev sahipliğinde 3 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleşti. Aynı zamanda ilk uluslararası kongremizi de gerçekleştirdik geçtiğimiz Ekim ayında. O da EMSA Akdeniz ev sahipliğinde Ekim ayında gerçekleştirdik o kongremi. Az önce sağlık politikalarına bahsettiğim politika raporları. Politika raporları az önce de bahsettiğim gibi bizim göz bebeğimiz gerçekten hem yönetim hem de enstitüsü olarak. Politika raporu bizim belli bir konuda seçtiğimiz bir konu başlığında çıktı oluşturmaya çalıştığımız, yani yazılı bir belge oluşturmaya çalıştığımız makale formatında bir bildiri tarzında da olan aynı zamanda bir çıktı. Ve bu geçtiğimiz son Mart kurultayında kabul edilen politika raporlarımız. Çocuklarda dijital bağımlılık politika raporu, iklim krizinin gençler üzerine etkileri, palyatif bakım, şans oyunlarının bağımlılığının insan sağlığı üzerine etkileri, gıda ilaçlarının insan sağlığı üzerine etkileri, bu 5 politika raporu yeni kabul edilen politika raporları. Politika raporlarının aynı zamanda için bizim savunuculuk süremiz oluyor. Dış ilişkiler departmanı olarak savunuculuk faaliyetleriyle ilgileniyoruz. Bunlar da geçmişte kabul edilen politika raporları çok gözükmüyor sanırım ama hikmet şiddet, tıpta mobbing, işte tıpla araştırma değişimi politika raporu gibi çok aşı karşıtlığı örgütlerle ortak politika raporu gibi bir sürü konuya değinmeye çalışıyoruz aslında. Çalışmamız. Şimdi bahsettiğimiz 6 planımızın dışında da biz çalışmalar akademiye kadar bazı çalışma grupları açıyoruz süreç içerisinde. Bunlardan akılcılar çalışma grubu örnek vermek gerekirse
Böyle biraz daha villaların dışında kalan konularda çalışmak adına bu çalışma grubunun açılımında bir kitapçık yayınlayabiliyoruz. Belki bir çalıştay yapabiliyoruz ya da bir sempozyum yaparak bu süreci tamamlayabiliyoruz. Bu çalışma şu an sonra çocuk ihmal ve istismarla mücadele çalışma grubumuzda bu çalışma gruplarından birinde Thymbris' Cerrahpaşa'da gerçekleştirdiğimiz çok güzel bir sempozyumu oldu. Şu an halihazırda aktif olarak Martens'ta çalışma grubumuz bulunuyor. Martens'ta çalışma grubumuzda geçtiğimiz günlerde 23 Şubat tarihinde yine Thymbris' Cerrahpaşa'da bir sempozyum gerçekleştirdik. Şu anda da halihazırda 3 yeni çalışma grubu açtık. Bunlardan ilki akademik okul yazarlık çalışma grubu. Akademik okul yazarlığı arttırmak adına kendi içimizde aynı zamanda diğeri de sosyal sorumluluk çalışma grubu. Bunu biz temel eğitim hakkı başlığı altında açtık. Biraz daha çocuk haklarına ve eğitimdeki problemlere değinebileceğimiz bir çalışma grubu olacak. Ve son olarak da gençlik komisyonu çalışma grubu. Gençlik komisyonu çalışma grubunda da bizim hedeflediğimiz şey aslında tıp fakültesi öğrencilerinin sorunlarına biraz daha uzun vadede değinebileceğimiz bütün fakültelerin içinde barındıran bir gençlik komisyonu EMSA Türkiye çatısı altında açabileceğimizi araştırdığımız bir çalışma grubu olacak. Çalışma grupları bu şekilde. Bilim Dergi Hakları'nın resmi yayın organımız diyebiliriz buna. Ben geçtiğimiz 10. ve 11. sayıları başarı bölümü yapmıştım. Öğretim olarak da iki dergilere ekip olarak yer almıştık. Bilim Dergisi 2020 yılında kurulmuş bir dergi ve aslında bilimsel, akademik ve sanat, kültür, tarih içerikler bulunuyor içerisinde. Örneğin geçtiğimiz sayının teması afetler, savaş, sağlık ve temalardan oluşuyordu. Bu 11. sayımız. Bunu Ekim ayında yayınlamıştık. Bilim Dergisi dediğim gibi etkinlik üyelerinden oluşuyor. Aynı zamanda katkı çarşı açıldığı zaman dış paydaşlardan da katkı alabiliyoruz. Bu konuda da özellikle 13. sayı için katkı çarşı planlıyoruz. Eğer size katkı bulmak isterseniz katkılarını bekliyoruz. Çünkü tekrar EMSA Türkiye etkinliklerimiz tabii ki biz de bir süre etkinlik yapıyoruz. Bunlar biraz daha bu İşler Departmanı'nın primer olarak görev aldığı etkinliklerimiz. Geçtiğimiz yıl Efe'nin de bize desteğiyle Sinaps yaz kampını başlattık. Bu sene de umarım aynı şekilde devam ettirmeyi düşünüyoruz. Aynı şekilde yaz stajı programımız 3 senedir yaptığımız bir program. Bu sene de biraz daha uluslararası alanda bir geçtiğini düşündüğümüz bir proje. Gerçekten hani staj formatında yapamaları bu şekilde aracı olmayı hedefliyoruz. EMSA Kart'ta bizim 2 senedir barından gelen bir proje. EMSA üyelerinin çeşitli yerel mekanlardan indirim almasını sağlayan bir katkı aldığımız bir kart. Yasal kart gibi diyebilirim. EMSA Türkiye Mevlüt'e Seymen Kütüphanesi Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde barının kendi emekleriyle kurduğu kütüphanemiz. Umarım daha çok nice kütüphanelerde daha çok görüşmek üzere. Bu hedeflerimizde mevcut. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Buradaki Instagram ve mail adreslerimize her zaman ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar tekrardan Murat'ın dediği şey yapmak istiyorum. Hani bahsettiği gibi yerellerimizdeki esnemelerimiz sizler aslında çevrede bulunan emsal üyeleriyle ulaşıldığımız için yerellerde emsalar bulunuyor. Hani bunlarla alakalı bir şeyde bir etkinlik yapmak istediğinizde direkt ESA Türkiye'ye ulaşabilirsiniz. Yani onlar da bize iletin. Mesela iletişim kurmak istiyorsunuz, iletişim kurmayı nasıl yapacağını bilmiyorsunuz. Hani biz de aracı olup yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hani iletişim ilgileniriz, ilgili kişinin numarasını yapıyoruz. Hani beraber birçok etkinlik de gerçekleştiriyor yerellere. Hani aynı zamanda GES'in olsun, EMSA olsun. Hani bunlara da özellikle dikkat ederseniz hem gelecekte daha iyi bir bağ oluşmuş olur, daha iyi bir köprü oluşmuş olur. Tekrardan da Türkiye'ye davet edildiğiniz burada GES'in Türkiye yönetimine de teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kurtu alacağınıza eminim. Tekrardan elinize sağlık şimdiden. Hepinize de iyi günler diliyorum. Thank you for your participation. Fotoğraf mı çekiyorsun? evet. Öyle mi? Siz çekin. Siz çekin.
Yapışık. Öyle çok sevdim ki seni. Efe. Efe. Hangi yapıyorsun? Okay, now we will have 15 minutes of coffee break. Gel. Bir yeri tutarsan ben de yaparım. Çok sevdim ki seni. Hesap mı lazım? Galiba öyleydi. O yüzden Şifremi biliyorum. Senden mi oluyor? Benden oluyor. Bu değil bu. Admin var mı bakayım? Yesen Live mıydı? Neydi onun adı? Yesenler Kanka nokta Yesen org account'a gir. Ben öyle bulabildim siteyi sadece yani. Sanki onun direkt sitesi vardı ya. Var ama linki tam in aşağı. Live nokta. Other platform sitesi orada. Internet servisi. Amına koyayım. Orada dur ya ben bakayım live için galiba. live.yesn.org. Tam onu yazıyordum bu arada. Geldim. Öyle çok sevdim ki seni. Ben teşekkür ederim kanka. Login yüzük Yesen account pardon. Öyle bir şifre yok. Furkan. Yesen Live için benim hesabım O bilmiyor olması baba. yeterli mi? Çünkü şey yok, şifresi yok. Tamam ben girdim. Girdim. Bir hesaptan mı? Hayır. Kendi hesabın mı? Evet. Tamam o zaman. Ben hiç yayın açmadım buradan. Burayı bilmiyorum hiç. Sen de mi bilmiyorsun? Hayır Hayır. senin tamam. Git Oğlum sen. hiç CT olmadım ki. Oğlum bunu CT açmıyor. Kim açıyor oğlum adını?
Sahneye davet edelim konuşması için. Okay, I will be doing my I'm Berman. I'm like a few minutes ago, almost head of international affairs in Erasmus here at University, which makes me deputy. And better than that, I'm also the advisor to ESM-S2, as we call it, Erasmus Club. And beginning with over the past weeks, I have had the chance to see how hard they work on this organization in every detail. So I have to thank them and of them. A few of them here. Thank you guys. I'm proud of you. This is great. You brought all these people here. You gave them a chance to experience this experience. Actually, you have a quite cool agenda. I'm not sure if you will have a chance to enjoy the city, but I thought you would have a chance. And a few words about myself and my experience with ESN. So I have been working in the Erasmus program since the beginning in Turkey, which was 2004. That makes me quite old. I look forward for that. But I had quite a chance to observe how Erasmus changes students. And I also noticed that ESN also changes people. So to be honest, we don't have a lot of chances to make all the students mobile. We cannot send all the students abroad. But internationalization is for everyone. And here, Erasmus helped us, or ESN helped us greatly. And so I occasionally think that you have this motto, students helping students, right? Maybe there can be a sub-motto saying like students internationalizing students. It's a bit hard to pronounce. And so here for all ESN volunteers and alumni, I thank you for helping us, for supporting us, and supporting all the non-mobile students to become aware of the information. And I don't want to keep it long. And here we have a distinguished guest. And I want to invite our director, Dr. Özcan, for his address. Distinguished representatives of the Erasmus Student Network and dear students. It's a great pleasure to welcome you to Eskişehir Technical University. We are truly happy to host this ECN meeting here in Eskişehir, a city widely known in Turkey as a vibrant student city. Eskişehir is a place where student life shapes the characters of the city itself. Within it is young population, open atmosphere, and lively campuses. It offers a natural home for initiative driven by student engagement and volunteerism. This is exactly the kind of environment in which the Erasmus program thrives. Over the years, the Erasmus program has become one of the most influent instruments of internationalization in Europe higher education. It connects cultures, builds friendship across borders, strengthens mutual understanding, and contributes to a more peaceful world.
But the success of Erasmus, it is not only about mobility, it is also about people and about the dedication of volunteers like you. For me, Erasmus is not only a program, but also a long-standing professional experience of more than 10 years. Before becoming rector, I served as a vice rector at Anadolu University, responsible for internationalization. And during those years, I had the opportunity to work closely with Erasmus initiative and partnership. For this reason, seeing the energy of the Erasmus generation today has a special meaning for me. Through the principle of student helping students, ECM plays an important role in supporting international students and creating welcoming campuses across Europe. Your work shows how volunteering can turn international exchange into a truly meaningful experience. At Eskişehir Technical University, we share these values. As a young and dynamic technical university, we are strongly committed to international cooperation and to providing our students with a global perspective. I would like to thank ECN Eskişehir Technical University shortly SQ for their dedication and hard work in organizing this event. I would also like to thank our International Affairs Office for their constant support and guidance. And of course, I thank all of you for traveling here and being part of this meeting. I wish you a productive and inspiring meeting. Welcome to Eskişehir and welcome to Eskişehir Technical University. We would like to thank our rector, Professor Abdul Hocam, discussing from our International Relations Office for their speeches. We're happy to welcome you here. So thank you one more time. Okay. It's time for our new local president, so please come to the stage if it's your first National Assembly as your local section's president. Sen de çık. Kamerası görebilecek. Congratulations on your new position. So we want to know you. Please talk about yourselves. Hello everyone, I'm the ESN Yıldız president for this semester. It's my first term, first NA, the year for me as well. And also, I would like to talk about myself since it's mentioned. I study bioengineering, I'm in my third year. I study a lot. Also, fun fact about me, since like everyone shares it, I met with Ugandan president. Hello everyone, my name is Lasya, and I'm the nutritionist of ESN Sakarya. I study German language and literature at Sakarya University. I'm a second year student. And my conflict is I'm committed to coaching professional skills. Hello everyone, I'm the new president of ESN Samsung. I'm studying architecture, this is my second year. And fun fact about me is I love. Hello everyone, I'm from Çanakkale. My name is Berkay. It's my first day as section delegate, so I'm quite excited about it. And I'm studying computer engineering. And my fun fact is right now I am draft dodger, so they are coming to the military service. But like we will see. Hello everyone, my name is Amina. I'm second year business administration student, and I'm the secretary of the president.
And my fun fact, I joined with no active member to the president position. Hello everyone. I'm Kaya. I'm the president of ESN Istanbul. This is my first National Assembly as the president of my section. I've been ESN for 3.5 years, something like that. And yeah, my fun fact is there's a statue of my grandfather in Izmir because he was a poet. Hello again. I'm not going to introduce myself again. This is my third year, and now I'm the Bahçeşehir president. Thank you again. Thank you. We are happy and lucky to have you and good luck for your future positions. Thank you. Okay, thank you. Now it's time for the National Board update, and we are calling our President Efe for the President update. Oradan mikrofon da var. Bir şey de var. Bir şey çıkıyor. Onu üç bir buyur. Onu okuyamam ki. Hello. Did it better? Hello, everyone. It's a pleasure to be here in Eskişehir, as I mentioned in the opening speech. Thank you all for coming, and I would like to start with my present update. Hopefully, you will enjoy it. I try to make it as fast as possible so you guys can take your attention as Gen Z. But this is me, in case you don't know yet. I changed my fun facts to try to make it sound cooler, but maybe not. So my fun fact is driving sales by day, driving mobility by change by night, because I'm working in an automotive company. At the same time, doing my mandates. And the rest, I think it's my first time saying the rest of it, so I will mention the rest of it. My name is Abdullah, in case you didn't know, and my section is exactly us. So this slide, the same slide was in my first update presentation as well, and unfortunately it hasn't changed since then. As the national board, we are 1/6 of the vice president, we are divided into vice president duties, and we are still doing our best to complete them. I'm also as an education officer because we don't have an education officer currently on the mandates. And I'm also half responsible for NetCo, and they were doing an amazing job this year. So I would like to thank all of the members and most of all the chairing team who made it possible. Yeah, national representative, I mean, this is changes from last year, so I don't mind it. I don't mind giving the vision room. So I would like to start with Reco. This is me and Lana, my technical manager. This is where amazing happens. I think that we managed to make Reco as more sustainable and where we use our time most efficiently this year. So I would like to thank to all the presidents that have been to our Reco. And some of them haven't missed a meeting. Some of them missed one meeting. There are some that haven't attended it, but I would strongly encourage you and advise you to join. We had 4 general meetings since the NHA period, and we also had 3 regional Reco meetings, and Izmir still in line, but we will complete it as soon as possible as well. This is our plan. And we try to make it shorter meetings because meetings take a lot of our time.
So this year, unless something really topic is really heated, we are trying to keep as short as possible in treatment notes. And we maybe trying to network updates because we haven't used our sales channel much this year. We also have our discussion panels, and we also have best practice sharing sessions. And I think it's beneficial for all of the sessions. Hopefully, you are doing the same as I do. We were also guiding the ways of change, like we mentioned in the GM. We are proposing as a national award. We also took part in it. We proposed 5 different packages. Hopefully, you read them before coming here. If you haven't, I would suggest to check it out tonight. Both by national board and sections in a lot of work to make these proposals possible. And we will also present that to you tomorrow. And hopefully, next week, request to do stuff. But if you haven't checked it out yet, please do so before the presentations. Tomorrow, we had many meetings with our national board regarding this. We read our sections and study board more than once, and we try to make the changes as best as possible. And we also try not to make too many major changes, because last year we had a major change in the structure of our national level. So we try to make them short, also effective changes to our proposals. And you're also in contact with NDC. This is the committee that I'm responsible for, as you know. This is my picture, it's set up by main chair. For a committee that is in their first year, I think we have issued a lot of great things as in NDC. I've also seen some members of NDC here. You'll see yourself tomorrow with the committee update presentations. But the biggest ones, I think, Verizon Mobility, the service second edition. We received a lot of support from Prism International. We have a different presentation for that. I don't get into detail, but it's the biggest project that I did this year. And it's still going on until 9th of March. Survey is still open. There are some sections that are promoting it, but I want to see more and more numbers. We are still very far from our goal, unfortunately. So if you haven't filled out form yet yourselves, please do so. And please encourage more people to actually fill out the form as well. The data here that shows is beneficial for us as decentrally care for our sections, because we will present them to our stakeholders, and also for the international level as well, because they also present the same data to the national agencies and stakeholders that they have. So they are also counting on us, and our efforts are really going to make a difference, hopefully, in the future. We are still conducting our student projects. We are going on a deep dive in the history of decentrally care. Hopefully, by the end of the year, we will have a very decisive and inclusive history built by decentrally care. And we're also planning to implement to our new decentrally care system, which will mention. And we will have all the archive that we have from the past all there. We also shared our fall newsletter. Hopefully, you had a chance to read. I also shared it with our stakeholders and the articles that we have. Hopefully, they also look at it. We have done some amazing jobs. Committee at the national level. They will also present themselves rest of the weekend. So we see the work that they put in has been fantastic this year. And we have some many more projects, but I won't get into detail because of their presentations tomorrow. Hopefully, you will listen tomorrow. And as ADC, we have also selected a new mascot, and we have a very special name for it. It's called SADE. It comes from Strategy, Association, Development, International Education. So when you put all those back to back, it doesn't really mean anything, but all the letters that we have represents our committee and our network as well. So I came up with the name. Hopefully, you like it because we love it as the committee. And hopefully, it will be the understanding mascots and love mascots from our network. Here are some photos. We joined GSM in Ankara. He was playing games on the weekends when he's not promoting mobility. Another picture from GSM here enjoying a pizza, enjoying a drink, and also giving some feed to the pets, stray pets.
and also interacting with one of them. And here he's working with me on very important projects. And also with the former mascot of ISC, you can see the picture of it. This is me. I would like to thank all the cheering team, especially Sedan, for the work that they put in this semester. It was fantastic. And also, I was the half and responsible for the netcom as well. They also have some amazing projects as well, starting with section of one. They have it in a new way compared to last year, and I think we are doing a better job of promoting the actual section of notes and all of the members of this sharing team, and all of the sessions that are also implementing with it, the ideas that we have, the criteria. It's good for you. We have also reviewed the HPK reports, and we will go to point out the issues of the sections and for the candidate sections. Here we have one candidate and one candidate section. You will see the presentations tomorrow, hopefully. You will enjoy. They have been mentored throughout their journey. Hopefully, they also enjoyed their journey being mentored by the INCT. We also launched a project called the Exchange Project, which will be your details tomorrow as well. And also, this is a bit strange here because all of the ESL1 samples and these meetings, the hosties were from the cities of the netcom. So I prepared a small meeting for them. This is them supporting each other throughout the journey. Hopefully, for the next upcoming meetings, we have SN2 ones. We have another Nation Assembly coming up. They will be doing their best supporting you, electric hostings. This is the chairing team, all of them. And the work that they do this year. Please invite committees. It's a general thing that I have to say. We are doing our best to promote them, and we also do our best to promote the sections, so we can keep the resources in that part. And here, the part presenting this and Turkey, we have our partner Jerry's insurance here, and we have our own meeting after the HMP, before HMP issues form. We also have many informal meetings and calls with SPM because of the changing system, which I also explained to the presidents for the insurance making processes. We are also in contact with Church, and they also have their presentations here. Hopefully, we get a chance to get to know them people. And here is our part of this collaboration themselves, which has been also here presenting themselves. Hopefully, if you haven't reached out with them, they're also fantastic. We had an introductory meeting with them before and discussed what we can do in the future together. And I also invited them to here for the presentation. So I was in GA Rostov with Sheva, Lithuan, and Kirkai this year, presenting here. I think we did a good presentation, all of the delegates of presenting here over there. Here are some results that I also mentioned in the pre-call. So for the elections, Oliver unfortunately hasn't been elected for the arbitration role. Next year, we are going to EGM Rosa again for the EGM, hopefully. Also, GROS has been elected for the GA Ultimate. So if you are planning to consider for the nation board next year, you might be there with ours in Denmark, presenting ESN here. Thank you. Here are some voting results that I put up here. And we are also going to GA after EGM in May. And we also need to contact JCT or actually, and the new international board will be elected, and we will be having our session consultations through sales channels. And here in EGM, we are going next month, hopefully. We had 106 registrations from Turkey, and we had 70 spots. So
This is a work of us as national, but also it's a work by you, because none of the members missed the payment deadline. We haven't lost any spots as we sent Turkey, so this is will allow us to represent ourselves as this region as well. So I would like to thank all of them. We are still distributing name changes. We have plenty of name changes, unfortunately, due to visa issues. So I think our best to not have with them to go there as 70%. And all of those extra spots that we have are distributed according to the extra spot distribution policy that we mentioned earlier before PJ and the So here's a reminder, last name change date is 15th of March. If you haven't proposed it, 15th of March, you won't be able to check if you have name change or if you can get reports now. So if you are not able to come, please let us know by 15th of March, and we will have the name change in order. And we will have our first delegation meeting soon, and we will solve the delegation there as well. And I'm also involved in two different sessions. One of them is about the resolvability of these issues with me and Gökhan and Mahdi as three presidents and three presidents of SPM Turkey. We will be having a session about visa issues and the projects that we did. And another one is skills beyond borders, because volunteer competencies and those and beyond, which I will also take part in for other representatives from other countries. I will suggest you some of them and it's something. We have a lot of spots for us, so don't worry about it. I will also explain what's going on. So. And, we applied to 5 recent awards, 5 different categories, and we also mentored a lot of sections during the recent awards, but one getting up from us. Hopefully, we'll come back with more awards than last year. And we will have celebrations from this year's EGM. We are really looking forward to it. This is also one award application that we did tomorrow. And as Istanbul is one of the finalists for Destination of the Year as well. Hopefully, this is our second finals. Hopefully, this year it will be the year that we get the award. Actually, we also have send an email to our stakeholders and the Municipality of Istanbul. We will get a support. Hopefully, you will get a support from there as well. The journey. Here you can see the emails sent by Simone here. If you have any questions regarding it, if you can find it available during the coffee breaks. And I'd like to take the 5 different sections. The line is Istanbul, Nişantaşı, Kalias, and YouTube. For the applications and all the work that we're doing for the Destination of the Year. Our visits to Uludağ is an Uludağ Canal section. I also shared the report with you guys, and they will have their presentations tomorrow. We also visited with Nişantaşı, with Abdülhamid one. Hopefully, it's beneficial to them. We get to know the IRO. Okay, I will just go through. So, for the association, we are on the everything is in order. There's nothing to worry about. I also would like to thank Maria here who helped me because there's different kind of processes for the association that has to go through, and she has been really helpful regarding to these topics. And also we have our someone else that I joined. I think it's Ankara University in Kalias for the amazing policy performance that we did. Here are some photos. Up next we have EGM Split, GFRAG, and ESM 101 online, and ESM 201. You will see the open call for ESM 201 soon. And lastly, I would like to thank the National Board. I know we are lacking a lot of people in the national level, but they have been doing their best to keep it sustainable to that level. Lastly, I would like to thank all of them one by one for the work that they're doing. Thank you for CTL to go over my time. Thank you. Thank you, Efe, for your presentation. Speaker list is open and waiting for your questions. We have some, and we're calling Caitlin and Dana to the stage.
Oradaki el mikrofonu kapına verebilir misin? El mikrofonu. Oradaki mikrofonu. Rana sen ne My name is Jane Alvaden. I'm the president of ESM 26 University. In the last National Assembly, it was brought up that you hadn't done the one-to-one calls held with all local presidents, as mentioned in your action plan. You mentioned that you were hoping to achieve it by our next meeting. I was wondering if there's been any update on these calls. Yeah, thank you for the question. Yes, as you mentioned, I said it's going to be like that, hopefully. But I haven't been able to because these things take a lot of time, one by one. And I also thought about like we are using Precom to do actually the same thing throughout the journey as well. And we also have our regional Precom calls. And when there's less people, more people can open up. And I think everybody just got opened up about their problems that they are facing throughout the journey. So I was able to help them during those calls. So one-on-one, we have 9 sections. If I spoke to like 2 of them, it would take plenty of time, 2 minutes per section, it would take plenty of time. So I decided to use that time to do more, how can I say, like a sustainable things that would benefit the network better. Okay, thank you. And then the next question. I can't find any information about updates regarding our alumni network in the meeting reports. What has been done and what plans do you have to better benefit from the knowledge and experiences of our alumni in the future? So we haven't had any meetings with the alumni network for this year. As you know, actually, ESM Business Coordinator is supposed to be responsible for that, but we don't have ESM Business Coordinator, unfortunately. But we are still very active in the WhatsApp group. We are sharing all the updates that we have throughout the network, and whenever we ask for support, there are always people that help us out. For example, we had alumni talks in almost two of them, and we were joined by very valuable people, alumni that we have on the network. So, as you mentioned, it's not going to be like last year where we have more meetings. I'll be looking to have a much more. But we are still in contact with them and in touch with them for the updates, and when we meet up, we are really supporting us. Okay, thank you. Thank you for your presentation. My first question is, can you give us some information regarding our communication with the national agency for this? For this year, we are also updating them for everything that we do. So, for example, we sent them invitations to our national agencies, national assemblies. We also talked them about the destination of here, Istanbul. We also talked about what we can do for visa journey as well as survey as well. So we are in contact with them. We are sending them emails. Unfortunately, we haven't received any response whatsoever from them. But I know that they are reading our emails. They are fully on the lookout for what we can do. But that's the situation. Thank you. And my second question is, have you done any work for new stakeholders and training partners? Can you share it with us? Can you repeat the question? Have you done any work for new stakeholders and training partners? NDC is also a project going in search of new educational partners, and they are still working on it, who we can contact with, and this is the duty that they have. And it's very close to the end, when it ends, we'll have discussions and contact with who we can. And I'm also in responding all of the potential stakeholders that email us out. There are lots of educational partners that may benefit from us, and we can stay from our stakeholders or maybe educational partners. So every email is being sent, and also we are working on new partnerships and stakeholders in the future. Thank you. Speaker list is still open. I have a question. Since we are almost in the middle of the mandate as president from a point of view, how did having no vote of parties affect you, the national board, and whole situation so far? As I mentioned before, like this is not the ideal scenario
for any of us, for me, for Şevval, for Esin, for Abdul, for Görkem, for me. Because we're also in check, like whenever we receive an email, we had a chance to talk to them last year, for example. There's this situation, what we can do about it. So they're also kind of a body that helps us out in those regards. We are receiving some, for example, some listeners or some grassroots students are reaching us out about the situation that they face for abroad or here in the ESN events. And normally the auditors are supposed to deal with those kind of issues, but as the national board, because we don't have any authority on top of that, we can't really get help them, unfortunately. And from the point of view of the national board, because there's nothing, no checkers, like, of course, sections are like going to us, and this missing or do that, what happened this. It's still not the best solution for them to do this because they have a lot of work as a section, still for volunteers as well. So I really can say I'm enjoying the current situation that we have. Hopefully it will change. I don't think it's going to change this year, but hopefully it will change next year. And we will get better money for the nation. Thank you. I completely understand your comments and it's a situation. So I'm going to check the speaker list. There was no question when I stood up, but yes, we have that. Check. Okay, Rebecca, you can come to the stage. Speaker list is still open. Hello, my name is Rebecca Gündere. I'm from ESN section, Vice President. And my question is following. We often talk about the vacant position in the national board, especially the Vice President position, but we haven't really seen any proposal or explanation of the responsibilities yet. Could you please explain what the role would require and how and when the application process will work? And will there be also any mentoring provided for the position? Correct me if I'm wrong, you're asking about the election process and the open call process for the vacant position. So in the statute and standing orders, you can see there is no elected members. The open calls open automatically, and it's refreshed once a week. So if you receive, you can still sign up and send your letter, business CV, and also candidate for the position. If you have any other, if you are fulfilling all the requirements, your application will be in order. So there is no reason for people to not to have their candidacy right now. They can hopefully have their candidacies and go through all the processes of the elected. Thank you so much. Anyone is writing questions? I guess not. So I'm proposing to close the speaker list. Any objection? Speaker list is closed. Thank you, Efe, for your presentation. Thank you. We are calling our treasurer, Şevval Ünüştekin, for our treasurer update presentation. Can you hear me now like this? Good. Okay, I'm trying to make a shot in the microphone. Speaker list is open. Our treasurer. Okay, hello. Welcome. My presentation is going to be shorter than the first presentation.
but I will try to explain more in like verbally than the pages of the presentation, so please listen carefully. Okay, this is the agenda. If you don't know me, I'm Sheba, 25. Hopefully I'm not the oldest person in the meeting hall, thanks to Berkay. I'm in Istanbul University, my home section is BSN Istanbul, and I'm working as a freelancer, and I couldn't do Erasmus because of COVID, that's why I joined BSN, and I'm in BSN since 4 years or more, I stopped counting. And my fun fact is somehow everyone knows me, even in Ancona. I will tell you the stories more later. So, Treasurers Committee. My committee manager is Rabia. She's from ESN Kadras. She was the treasurer of Kadras. And this is the second year also she's my committee manager. And I think that she's doing a really good job managing the meetings, managing the treasurers as well. And this committee is more active than last year, I can say. We are having more discussions, more involvement, what I can say, and we are trying to make the calls in English or both in English and Turkish, because we have now this year more international students who doesn't know Turkish. And then now we have a new system that we are checking the status of the section. It's not, doesn't mean that I'm checking their budgets or something, because it's internal, so I cannot check their budgets unless they want me to. But still, it's not like something like that. So FTC, they're going to also do a presentation. I have Yaren here. She's my ESN card vice chair. Yeah. And then I have Barış. He's the main chair. He's from ESN Anadolu, which is a section from the city. And I have Bilal. He's from ESN Erciyes. He's the e-commerce team vice chair. If I talk more about FDC, that I can say since 3 years I'm in this committee, since 2 years I'm responsible of this committee, and I can say this year it's kind of more active than last year, but we have a lot of big HR problems in this committee because of the lack of interest to financial or business or related any topics. And I think this is also related to the international as well, because like I talk with a lot of treasurers or partnership managers in the international, they also have the same problems, HR problems in the field of economics or like business and finance related documents or stuff in ESN, I can say. By the way, I'm also in the working group of ESN International for business and finance documents revision group. So me and some other people, we are revising the documents of ESN International to update them with the documents like ESN cards, so like budget templates or guidelines for the treasurer roles, let's say. So the representation, like as I mentioned, we were in Girospa, and I was also there with them, and then I asked many questions, and it was really nice. And then it was also really nice meeting to have a chance to talk with the IB and then also other countries. To discuss about the new projects and new amendments from the international, I can say. And then also the BFC meetings, I'm trying to join them, but sometimes it's overlapping with the other meetings. But I can say this year is more developed than the other years. We are doing more stuff, and then now we have a more structured system in BFC, I can say. Okay, so like as I mentioned, I'm also one of the 6 vice presidents, and I have some roles except treasurer position. So one of them is I'm handling the trainings in ESM Turkey. We did ESM 101, and my CT was Görkem, the RWPA. We did the CT together, and then also the agenda, and then first time we did needs assessment this year, because we're trying to more implementation from ESN International to our events to understand more. And also I understood more the needs and importance of needs assessment after educating. And then the HR motivation, I think it's better than last year, as we saw the participation number. ESN Ankara, ESN Newsroom Ankara was, I think, 150 participants. Correct me if I'm wrong. Less, okay, like, let's say around that. And then ESN 101 Istanbul was nearly around 80 people, which was crazy for me. And then it was really not, because last year it was less than that. And we are really happy that we have these numbers
in this trainings. And hopefully we will see in the other trainings like ESN 101 online or ESN 201. 201 is going to just one, and then I will be also responsible for that if we are not going to have a new vice president. And yeah, I did agenda planning and content design of the MD, not just by myself, but we planned everything according to the needs assessment of you guys. Educate start, yes. I mean, of course, this is not, I didn't join as a treasurer of ESN Turkey. I joined as a volunteer from ESN Turkey with Thomas. Now we have 2 more educators in ESN Turkey, and we are more close to have our training pool in ESN Turkey. And I can share my experience with you more, except like other than the here, like in the coffee breaks or whenever you want. And so we are going to try to implement more trainings, more different facilitation designs, I can say. And also another info, I think I can share this, Simona, please correct me if I'm wrong. So the thing is, this educator people, 40 people that we joined this one, is connected to the project from EYF. So EYF wants these people to give trainings in the regional platforms. The topic is connected to resilience in civic spaces and youth work. So if these 40 people, I mean not all of them of course, some of them they are going to have the chance, if they are participants of the regional platforms, they are going to be the facilitators or training coordinators. And this is a really big chance because we were a really mixed group of every region. And we were this many people from SEEP, and 2 of them were from our trainers, Nikki and Christina. They're from ESN Greece. And yeah, so this is going to be a really nice chance. And since we are hosting SEEP, I had a really big chance to promote SEEP in Educate as well. And also, I maybe it's better to mention that I will be the head of OC of SEEP Istanbul, and FA is going to be the vice head of OC. And we will also share, and I will share more details soon about SEEP Istanbul, like later, but not as the treasurer, but as the person from ESN Istanbul. Yeah, this was the photo last year from SEEP Yerevan. And as you can see, we had the bouquet, and then I was almost like hurting some people to try to catch the bouquet. And then the main OC sections are ESN Istanbul and ESN Address. But like I said, I will mention more later. And ESN card. So I will also, we are a new team now. It's not discussed in the ML polls. Mark Landry, WPA, and treasurer of ESN International, they mentioned when we are going to change digital ESN cards, that new orders are open for ESN card now. And these orders, let's say we bought ESN cards. And then those cards are going to be limited to 2 years. After that, the old cards, they're going to put a limitation, the ones that we bought now, but they're going to put a limitation of the year as well, so that we are going to completely change the digital ESN card. Because you know, I know some sections they have ESN cards like for many years that they didn't sell or they didn't use or activated. So this is going to be the first step that they are going to implement for digital ESN card. And then I will also show you some partnerships. I know some of you have like questions that why don't we have new partnerships since 2 years. I can say basically some political reasons or also. Yeah, I think mostly it's political reasons and economic issues, I can say that. And please enter your discounts on esncard.org, which is also one of the one of the criteria for EGM sports as well, so it's important. Okay, I have 1 minute. So these are the partnerships. Total one, they finally replied, and we are going to be partnering with them, not just for Istanbul, like I mentioned in the last NA. And also Beige, I don't know if you know, but this is also one of the how can I say, organic pads brands. They are going to be partnering with us for our events, hopefully. And then municipality, Istanbul municipality is also trying to help us in most of the cases. And Orchid, I mentioned our liaison officer Hazal. She is working on the company that they are selling Orchid, so they are going to be also giving us products. Yes, that's all. I think I didn't cover everything, but when you can ask the question, then I can cover that all here. Thank you. Thank you, Sheva, for the presentation.
We have questions, so Caitlin, Rana, and Karya, please come to the stage. And speaker list is still open. Hello, Leyden, President of ESM Thymbris'26. On the action plan, it states that a simplified visual version of the budget summary will be created per semester. Last semester has since ended, and I haven't seen anything about it. I think a visualization of the semester budget is an incredible idea. Is there a plan to finish this and share it with the sections anytime soon? Okay, yeah, that's a great question. The thing is, I have a new proposal. Probably, I hope you read it. And I prepared a new post paper for reimbursement support fund. I was working on that for 3 months with 3 other countries as a consultation with them. So I didn't have time to actually use the implementation of ESN International to change it to our system, because I want to have that structure to show also with more visualization like graphics and other stuff. Because I know these documents are just numbers and just writings. So I have that plan, but just to share both of them together. Probably, I mean, I'm not promising, but probably before children's, I can say. Thank you. Great, thank you. Thank you for your presentation. My first question is, why has ESM Turkey not received any sponsorships until halfway through this? So like I mentioned in my presentation, last year, also this year, this is my second mandate as treasurer of ESM Turkey. I reached out many companies and many brands. So last year, because of political reasons, some of them they canceled, some of them they didn't reply. We were so close with one of the partners to have a sponsorship, and then last minute they canceled it, or we canceled it because of the political reasons. We didn't want to stand in a like political side, and one of the reasons is that. And this year we have more meetings with the possible sponsorships, but still, you know, every company, they have their timeline with the sponsorships. So most of them, they are opening in July and they are closing in January. So even though I have contacted them in July or whatever in October, there's still this more structure or more corporate businesses. So they have to have a lot of bureaucratic meetings and stuff. So I can say I had 30 meetings with a lot of companies. Still, most of them are in discussion, I can say. But like most of the biggest reason is political reasons, I can say. Thank you. Thank you for your presentation. Kaya Nina from the Istanbul President. Correct me if I'm wrong, but we haven't received reimbursement for the food expenses made by ESF sections for CPI1. I wanted to ask when or if the reimbursements will be happening. Yes, I was expecting this question. So it's still already past the expenditure part, and it's on the agenda to share, because this year is more, like I can say, money-wise, it's more chaotic to do reimbursement. So I did a plan of payments, it's like a month. So I paid for reimbursements that they were waiting longer than this one, so that I can control the money and reserve in the bank. Then I can say, like, I will also update you on the channel. Probably you will see them after this anyway. Thank you. My second question is, since the ESM business project coordinating position is vacant and the MBA responsibility is you, could you talk about your work related to online network? Yeah, okay, so we talk about this with Efe actually. So if there's no ESM business coordinator, I mean, Efe, the president, is actually the representative, the annual. We discussed it, but like we didn't have time to allocate more meetings with the alumni network, because we had to do also vice president work as well. And then we had more duties to share of that position. So that's why I couldn't. I can like look after it, but also it was a more kind of a gray area for us to deal with it. But we can discuss it at national board again. I don't know, but like we're still involving them with the element talks, and we are informing them in every project that we have, and they're mostly up to date what we are doing as a Duru, can I ask?
for question. Speaker list is still open. Thank you for your presentation. I'm Guru Melek Doro, the HR coordinator of ESN Credit House. In your action plan, you mentioned the plan to introduce soft skills and leadership training for the sections, focusing on areas like negotiation, public speaking, and project management. Could you please provide an update on what has been done regarding this beyond ESN 101? Okay, so ESM 101, when I was writing the section plan, I was thinking I'm not going to be the responsible for trainings. So that I can focus more soft skills and management and other topics that I mentioned in my action plan, but also I need to educate, so I think I'm going to implement more this kind of soft skills or non-formal education trainings in ESM 101 online and ESM 201. But the thing is, non-formal education and this kind of soft skill trainings, they are more advanced and more personal than it's beyond ESN trainings, let's say, but it's more complicated, not complicated, but it's more complex than ESN roles and ESN, how to do, like how to be a treasurer, how to be a president. So I can say that it's going to be more implemented in non-formal education system and soft skills in the NEBAX trainings. Thank you so much. You're welcome. Thank you, Asu. For Asu, anyone is writing question? I'm proposing to close the speaker list. Any objection? Speaker list is closed after Asu's question. President of ESN Credit. Thank you for your presentation. When we review the timing of the online budget sharing section, we noticed that the December online budget was not shared on the first Monday of the month. How do you manage the timing of sharing the online budget and how do you think this process could be? Okay. Thank you for figuring out this. So it was the first time since last year that I missed the deadline of sharing online budgets. If you check the emails, and we figured when we were having the national board meeting, and I was like, oh, I forgot to share it. Just normally it's always on my agenda on my phone, and it was the first time it happened. So I'm trying not to do it again, since now it's going more regularly. But I'm also happy, guys, that you're checking online budget this year more than last year, because last year no one knew, and last year people thought that I created the online budget, but it was already in the statutes. So thank you for checking it, and thank you also for informing me for any type of typos or any missing information. Thank you, Sheba, for the presentation and answering questions. Thank you. Now we have 15 minutes of coffee break.
Continue with our communication manager updates with Bilge, so please come to stage. Bilge, orada hemen mikrofonu var, hemen mikrofon var, sana konuşması. Tuşa basarsan açılıyor. Merhaba. Herkese merhaba. Uluslararası Mühendisliği Afetini sunuyorum. Acaba bu şekilde. Ben kimim? Adım Bilge, Uluslararası Mühendisliğim. Diğer eğlenceli okuyorum. Yazanlığı çıkışlıyım. İkisine lokasyenlik yaptım. Bir sene de lokallik başkanlık yaptım. Herhalde 24 yaşındayım. Communication Committee. Son eneden itibaren 3 tane toplantı aldık ve hepsinde de 30'dan fazla katılımcı vardı. Teşekkür ederim. PR.com. Biliyorsunuz ki PR.com'da iyi gidiyordu sosyal medyada ama eksik olan bir şey vardı. O da TikTok ve Reel'lardı. Aramızda Elif katıldı. Kendisini de görebilirsiniz. Bundan sonra Elif'in transition'larına ayrı olarak 6 tane CT toplantısı aldık. Sosyal medya için yeni bir strateji oluşturduk. Reel'ları ve TikTok'ları da içeren. Ve tabii ki bize PR.com üyelerimize çok yardımcı oluyorlar. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda PR.com'la beraber web polis hesabından ve mail üzerinden bu uygulamaları yapmaya devam ediyoruz. Eğer bir sorunuz varsa PR.com'a sorabilirsiniz. Yine PR.com'daki üyelere CT'ler sayesinde görevler veriyoruz. Ve bu görevleri kredilerini vererek hesaplarımızda paylaşıyoruz. Her insan komitemizin PR responsible'ları var. Endüstri için Yaren ve Elif çalışıyor. Logo çalışmaları yaptılar ve visual'larda yardımcı oluyorlar. FDC için yine Yaren ve İlayda Çakır var. Netcom için PR responsible'ını Station of the Mountain görsellerini hazırlayan Hila. Ve Team için yine Yaren, logoyu tasarlayanlar için. İlk konu içinde Bilge bana yardımcı oluyor. Sosyal medya platform. Benimki bu şekilde. Total takipçilerimiz %110 arttı. İzlenmelerimiz de %43 arttı son eneden itibaren. Etkileşimlerimiz de %1263 arttı son eneden itibaren. Yeni takipçilerimiz de %159. Paylaşımlarımız da %105 arttı. Son eneden itibaren 70 post civarı post paylaştık. Neredeyse 200 post kabul ediyor. Ve her gün story paylaştık bu süreçte. Son eneden itibaren en çok beğeni alan postumuz Erasmus Thymbris' Türkiye 725 like aldı. Posta da Simat yardımcı oldu. En çok paylaşılan post Your Position, Your Turkish Food. Elif geldikten sonra da atılan yıllarımızda en çok like olan yılımız 300 like'la Erasmus'un Türkiye yılı. En çok tekrar paylaşım olan postlarımızda After Erasmus Malta'da Your Position, Your Turkish Food oldu. Biraz projelerimizden bahsetmek istiyorum. İlk projemiz Turkish Culture 101. Burada Türk kültürüne ait belli farklı konuları paylaşıyoruz. Burada yardımcı olan eğitimlerimiz. Erasmus'un Türkiye'de de katılım sırasına göre şube olma sırasına göre paylaşıyoruz. Bir Erasmus'luya sorular soruyoruz ve onlara cevaplarını paylaşıyoruz farklarıyla beraber. Bu zamana kadar Bahçeşehir, Ege, Boğaziçi, Anadolu ve İTÜ katıldı. Sections Corner'da da en son şube olan şubelerden başladık. Ve o şubelerin kendi görselleriyle, kendi sözleriyle şubeleri tanıtıyoruz. Bu zamana kadar tabi Erciyes Cumhuriyet kitabı gösterdi. Erasmus Checkpoints'te genelde her hafta sonu paylaşıyoruz. Erasmus öğrencilerinin yalnız hissetmemesi için
İşte böyle bir sorular oyunları oluyor. İşte sokak köpekleri mi, hayvanları mı, ayran mı, döner mi diye. Bunlarda genelde her hafta 100'den fazla etkileşim geliyor. PR News'ta PR konu content team'inin yazın Türkiye'de olan gelişmelerin PR ayağını anlattığı bukletler. En son yılbaşı versiyonunu çıkarttık. Northern Destination'da da İstanbul'un finalist kalmasıyla, Erasmus Destination ortamıyla sadece bir destinasyon değil, birden farklı konuya da ev sahipliği yaptığını anlatıyoruz kaçlarımızla. Aynı zamanda EDE içinde bir working group oluşturdum. Burada 5 farklı grubumuz var. Visual, Merchandise, Content, Reels ve Web sitesi. Sertifika tasarımlarını değiştirdim. Bir sertifika tasarımlarımız bu şekilde yılın başından beri bu tasarımlarla sertifikalar alıyorsunuz. İyi haberler. Podcast'imizin ilk bölümü yayınlandı. Sevgililer Günü özellikle Hakan ve Pınar bize konuk oldular. Her ay yeni bir bölüm yayınlamayı düşünüyoruz ve her ayın konsepti farklı olacak. Ve son Ene'ye de sormuştum. CMR'ına sormuştum. Maskot önerilerinizi almıştım. Shortlist'te kalanlar tarafından şubeler bir seçim yaptı. Ve seçtiğimiz maskot Türkçe'ye oldu. İsim önerilerinizi bekliyoruz. Twitter aynı olduğu gibi çok az takipçimiz vermiyor. Bunda anonim kalma isteğimiz olduğunu düşünüyorum açıkçası. LinkedIn'de de aynı şekilde kurumsal haberlerinizi paylaşıyoruz. Devam ediyoruz paylaşımlara. TikTok'ta da ilk geldiğinden itibaren son bir ayda 4 TikTok paylaştık. Geçen Türkiye Events'te de hem bilgi çok yardımcı oluyor hem de o etkinliklerin PROC'leri çok yardımcı oluyor. Burada feedimizi ve çalışmalarımızı görebilirsiniz. Grant Dağıtım paylaşımlarımız da bu şekildeydi. ICT'de PROC'ydim. Tek PROC'ydim ama PROC'ler çok yardımcı oldular. Kabalıkta da aynı şekilde olsaydım. İçlerinde de hem workshop verdim Kerpan'la beraber hem de sunumlar yaptım. Bu kadar. Teşekkür ederim. Thank you, Bilge. Thank you, Bilge. It was 2 minutes early. And let me check. I'm not seeing any questions. Love Robot said it's covered. Anyone who's writing it? Yes. Anyone writing what else? Okay. Thank you for your presentation. Having served as an OC for both ISG and Bank US, I noticed that at times the OC office were shared late or at the last minute. I personally experienced this event, though I had spotted my availability at a day in advance. How do you think this affected the event promotion, and what do you think could be done to improve this process? Teşekkür ederim sorun için. Anlattığım tüm dijital çalışmalarında bizim kendi takvimimiz var. Bu takvimde beklememiz gerekiyor. Ama diğer OSİ'lerde genelde OSİ'ler bir saat ya da biteceği bir yeri o gün atıyorlar, bir gün öncesinden atıyorlar ve ne zaman nerede açacaklarını bilmiyor oluyorum. Bu yüzden de daha hızlı yapmak için bu ofis gruplarının diğer konudaki diğer yerleri de alıyorum. Hep beraber paylaşmaya çalışıyoruz ama bazen yıllar geçirdiğimizde geç kaldığımız oluyor sevgilerimiz için. Ama diğer konuyla beraber ortasını taşıyoruz. Rana. Anyone who is writing? I'm proposing to close the speaker list. Any objection?
Speaker list is closed. Sunum için teşekkür ederim. Benim çok da detaylı bir verebilir misin? Bu konuda detaylı bir gösterdiğini düşünüyorum. Workshop'la belki Selman da bir çok kapandı. Çünkü geçmiş senelerde satış çok fazla olmamıştı. Hiç olmamıştı neredeyse. Bu yüzden platformdaki workshop yeni merchandising olarak değiştirdi. Zaten kimselere hepsine ayrı ayrı diğer sponsor olarak. Bu yüzden eğer kimseler bir şey basmak isterse üyelerine direkt onlara ulaşıyorlar. Böyle daha hızlı ilerlediğini düşünüyorum açıkçası. Ve çok fazla içinde akıllı başlandı. Tamam, teşekkürler. Thank you, Bilge, for your presentation and answering questions, but we have reaction for Şevval. Duyamıyorum. Yapabiliriz. O mikrofonu alsam daha iyi. So for the ones who are confused about workshop is that we try to develop this year with FTC, but the thing is, since we are not the ones who's printing the materials and we are not the ones who's shipping them, and we are also if we are doing that, we have to be the ones who are paying taxes. So the thing is, I don't have a backyard to print out the materials, so that's why we were working with a website that they were doing everything on behalf of, and they were paying the taxes on it. So the thing is, we kind of closed it, not closed it like entirely, so we have the website as well, but still we're trying to figure out some more sustainable, affordable prices for you or also for Erasmus students, which is, we don't have that many platforms in Turkey, and I'm still in talk with other countries and how they are maintaining their webshop of their countries. So it's a matter of that, not the communication manager, it's me and the WPA. So if you have more questions, you can ask me or Görkem, more detailed explanation if you want. Thank you, and thank you, Bilge, one more time. Before moving to the next presentation, I have a quick announcement regarding to the body families. We separated you into 7 groups, and if 8 group. So if you didn't join your body families WhatsApp group, please join. You will meet afterwards. And anyone who's not joined so far, everyone is on group. Okay, we are waiting for you to join. Thank you. And now we can continue with our web project administrator, Ali Görkem. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan bugün sonu hızlı yapacağım. Biliyorum IT sunularını çok sevmezsiniz. Onun için çok sıkmadan yapmaya çalışacağım sunumu. Ajandamdan çok bahsedeceğim zaten tüm topikler üzerinde duracağız tek tek. Öncelikle ben kimim? Adım Ali Görkem Sarı. 2001 doğumluyum. 4 yaşında 25 olacağım. Trabzonluyum. Eskişehir'de yaşıyorum. Eski'de okuyorum şu anda 5. sınıfın bilgisayar mühendisliğinde. Burada bulunmak benim için çok duygusal çünkü geçen sene başkan olduğum şube burada evli olarak gelip sunum yapmak bu salonda garip hissettiriyor yani. Tam pek olarak da yazmadım ama futbol menajı bağımlısıyım diyebilirim sanırım özellikle. 2 hafta website yazmadım çünkü website sunumun sonunda göreceğiniz üzere SPM'den sonra kapanacak. 2 hafta istediği yaptım. Gördüğünüz üzere sen Çanakkale'ye ekledim ilk iş olarak Çekmeköy'de onaylandıktan sonra sonrasında komiteleri update'ledim. Biliyorum yarı saatte etkileyim çünkü komiteleri update'lediğim için komiteleri bana gerekli bilgileri iletmesi gerekiyor. Bana ileten FTC'ye, Kıyatıma ve Nation'da komitelerine teşekkür ediyorum. Onları güncelledim. Kanal komitelerinde kendi komitelerinde konuları tüm hala yapmadığı için onlar güncel değil. Bunun dışında geçen Çekmeköy'de güncel olmayan mandate sayfasında güncelledim. 2025-2026 altından hem National Football üyelerimize hem toplantı raporlarına ulaşabiliyorsunuz artık. Düzenli olan
sorumluluklarından mailing listeleri devam ediyorum. Yeni göre seçmenlerin mail devirlerini yapıyorum. Mailing listeleri açıp düzenliyorum ve düzenli olarak mail onaylıyorum. Gelen mailler benim onayımdan geçtikten sonra geliyor dinlenmek için. Geldikleri saatler, atıldıkları benim onayladığım saatler. Buna göre düşünürseniz saatlerini daha iyi olur atanlar için. Emeği çekme bölümleri 7 tane onlar oylama yaptık. Bunların zaten ikisi maskot oylamasıydı. İkincilikler aldığı için hepsini tamamladık ve paylaştık. Etkinlikler hakkında bu SPM için ve SPM hizmet eğitimleri için önemli kayıt sistemini kullandık. Onun dışında Google Forms'u Section Post için kullanıyoruz. Aynı zamanda Update etkinlikler için Google Forms kullanıyoruz. Ve etkinliklerin mail otomasyonunu da aynı zamanda etkinlikler için zaten takip için ve kalıplı device için ben yapıyorum. Düzenli olarak ofis formlardan sonra gelen mailler için YSN Türkiye'nin form sayfasında User OC Application'ları ve Scripts için kullanıyoruz. Section Course'larda Data Investigation Team tarafından daha kolay yapıldığı için tekrardan Google Forms üzerinden yaptık. Bugün son gün doldurmak için tekrardan hatırlatmak istiyorum. Eğer doldurmadıysanız hala lütfen geceye kadar doldurun. Son Çekmeköy'deki section reportları da Çekmeköy'den sonra investigation team'e ilettik. Gerektiğince onları da yaptılar. Sonrasında devam eden süreçte zaten komat beklerinde paylaşacağız. 5 tane için proposal hazırladık paket olarak MBA'likleri bir sürü toplantı sonrasında yarın detaylı olarak hepsinden bahsedeceğiz zaten. Doğru ve güzel geçti. Umarım yarın güzelce detaylı konuşuruz. Web Team burada verilerin Sizin görebilirsiniz. Main şey özgür isimlerini yazmak için açıklamasından bahsediyorum. Sadece Erdoğan proje takımı başlayalım. Nisan'da IT Support başlayalım. Nisan'da Erdoğan bir daha teşekkür ediyorum bu süreçte destekleri için. Kısaca ne yaptık ondan bahsedeceğim. Yarın zaten sizinle konuşacaklar. İki ekran senetimlerini yaptık. Bildiğiniz üzere 14 gün önce güncellememiz gerekiyor ve güncellemediğiniz takdirde haftada bir uyarı atıyorum. 3. uyarıda otomatik olarak ihraç ediliyorsunuz. Son 2. uyarıdan sonra hala bana dönmemiş olan, ulaşmamış olan şubeler bulunmakta. Lütfen benimle mailinizi kontrol edin. Uyarı var mı? Ben de iletişime geçin. Onun için de son gün bugün bu gece güncellenmemiş olan şubelerimiz ne yazık ki ihraç olacaklar. Onun dışında web team'le birlikte yesen güçlülerde bir proje, IT projeleri üzerine bir workshop yaptık. Network'teki proje fikirlerini topladık. İstanbul'da, Erdoğan, Ankara'da, Nisan yaptık aynı şekilde. Onlara da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Yesen olaysa geçen seneden beri bağlanan proje bildiğiniz üzere sürekli Yesen diyoruz. Nerede Yesen konusunda bitmek üzere ilk versiyon olarak en azından Erdem ve Özgür Berker'in yaptıkları üzerine çok güzel adımlar atarak bir noktaya getirdiklerini düşünüyorum. Çok güzel bir görev dağılımı yaptılar belki içerisinde ve ilk versiyonunu yakın zamanda network'ta paylaşmayı planlıyoruz. Fakat sonrasında her zaman dediğim gibi sizin destekleriniz ve içerisine kontent doldurmamız için yardımınıza ihtiyacımız olacak. Bu süreçte ne kadar hızlı yardımcı olursak birbirimize final versiyonda öğrencilerle en yakın zamanda sunmayı bu seneden beklemeden planlıyoruz. Erasmus Destination of the Year ve Survey için şimdi ayrı bahsedeceğim. Barriers of Mobility için NDC'nin istekleri ve ricaları üzerine bir site yaptık. Burada aslan payını Erdoğan'a vermek istiyorum. Benim çok yoğun olduğum kişisel hayatımda zorluk yaşadığım bir dönemde Erdoğan çıkıp neredeyse senin büyük bir kısmını da benim yerime verkendim ve sonrasında ben de gerekli update'leri yaparak destek oldum. Buradan NDC'ye, Başkanı ve Federke'ye Survey için emeklerine teşekkür ediyorum. Erdoğan'a tekrar teşekkür ederim. İstatistiklerini yanında görebilirsiniz. Aylık ortalama 1500-2000 civarı insan giriş yapıyor Survey'e doldurmak için. Erasmus Destination of the Year için Bilge'nin kurduğu PR takımıyla toplantı aldık. Aynı zamanda NDC'de bir toplantı aldık. Sonrasında Red Team'de Erdem ve Özgür'le birlikte bulunan örnek hisseleri Bilge'ye sunduk. Neler yapılabildiği üstünde konuşuldu. Çalışmalara başlayınca en kısa zamanda görselliği yoğun güzel bir PR ses vermek istiyoruz. Vice President olarak ne yaptığım bu süreç içerisinde sorumluluklarında Netcom'la başlamak istiyorum. Buradan tüm CD'nin götür üyelerinin bekleyici çok teşekkür ediyorum. Küçük boyunuma bakmayın. Ben sunum yapmakımıza gördüğünüzde biraz IT'ci bir sunum, çok çirkin bir sunum. Onun için bu kadar oldu. Birlikte SPM için ve YSN yüzüler için OC Support toplantıda neredeyse çok sık olacak şekilde de olsa bunları hepsini çok önemli düşünüyorum. Eylül'ün yardımlarıyla NCT toplantıda kadar şubelerimizle özellikle son şu 2-3 hafta içerisinde çok yoğun olacak şekilde toplantı.
Buradan adaş şoförlerimize emekleri için ben de emekleri için teşekkür ediyorum. 101'lerde Netcom'la birlikte workshop hazırladık. Buna katılanlar varsa aramızda teşekkür ediyorum. İstanbul'da Efsun, Ankara'da ise Dilan'ın emekleriyle ve hazırlanmasında da Dilan'ın büyük bir emeği oldu workshop'u. Verimli geçtiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim zaten. Ve Atalay sayesinde yaptığımız bir exchange projemiz vardı. Buna da unutmayın. Onun dışında Şubat ayında HR komite toplantısı aldım. Her ay bunu MBA paylaşıyorduk. Normalde Ocak ayında alacaktım ama dediğim gibi Ocak ayındaki yaşadığımız zorlu süreçten ötürü Şubat ayında almamız gerekli. Anlayışlı için teşekkür ederim bu konuda. Onun dışında YSN Hükümler'le Şevval'in bahsettiği Şevval'e sinti olarak yardımcı oldum. Ve Satellite 5'te hala niye olmadı Çekmeköy'den beri Satellite 5 diyorsun, niye yok? Onu bir slide'da bu sefer kısaca anlatacağım. Satellite 5 yapmam için sebebi YSN Türkiye'yi kapatmam gerekiyor. Ben YSN Türkiye platformu kapattığım zaman kalan sebebi tamamı kapanıyor. Diğer siteler kapanacağı için ve gerek Paris Otomotiv'in anket süresi bitmediği için hem sizin algıtlar için wiki incelemesi yapmanız gerektiği için hem de sitenin bol belgeleri için wiki'den kontrol etmesi gerektiği için wiki'de Paris Otomotiv listesi kapanmaması için YSN Türkiye'yi SPM öncesi kapatmadım. SPM'den sonraki hafta içerisinde tüm listelerimizi kapatacağım. Sonrasında YSN Türkiye ile başlayacağız. Bilirsiniz yani, tahmin edebilirsiniz. YSN Türkiye çok büyük bir site. Çok fazla depolama alanı kaplıyor. Onu silmeden yeni site açılmıyor çünkü depolama alanımız kısıtlı. Ve onun migration süreci biraz uzun sürüyor ne yazık ki. Sonra da umarım bahardan önce geçmiş olacağız. Bu kadar da sorunuz varsa teşekkürler. Thank you, Görkem, for your presentation. Now it's time for the Q&A, and Pilar, you can now answer the question. Speaker list is open. Dilara Tatlı, İESM President. Öncelikle şu ana kadar tüm emekler için teşekkür ederiz. Bildiğiniz üzere bir eksikliğinden dolayı bilginin bazı sorumlulukları mevcut MBA üyeleri arasında dağıtılmıştı. Mandate dışında Human Resources Analysis and Report görevini senin devraldığı belirtilmişti. Fakat hem NA çekmek hem bu SPM öncesinde bu konuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme veya rapor paylaşımı yapılmadığını gözlemledik. Bu paylaşımın eksikliğinin nedenini ve sürecin güncel durumunu bizimle paylaşabiliriz. NA çekmek öyle bu konu hakkında daha bir tane sürecin bulunmadığı için ve nasıl yapacağını çok haberim için ne yazık yapamamıştım. Dediğim gibi bu ay içeri, bu toplantı öncesinde de Aralık sonu ve Ocak başında çok uzun bir süreç yaşadım. Gerek okulsal olsun, gerek aile meselelerinden olsun. Yetiştiremedim, yapamadım. Aklımdan çıktı o süre içerisinde. Bir sonraki önce yapmayı yapıyorum. Teşekkürler. Thank you for your presentation. Please correct me if I'm wrong. The result of the satisfaction survey for the last National Assembly were not shared with the participants. Can you give a quick update about that? Yes, I know about this. We took the satisfaction survey, but it's very long answers because of it. I forgot the survey results. Because of it, I forgot the published answers. I will publish more about it. Thank you. We have more questions. Dulu and Azra can come to the stage. Öncelikle sunduğun için çok teşekkürler Görkem. Aksiyon planında ve 101 düzenleyeceğin yazılı. Şu ana kadar bu başlığın henüz hayata geçtirilmediğini görüyoruz. Bu noktada ve 101 planının şu anda hangi aşamasında olduğunu ve nasıl bir takvimle ilerlemesinden görüldüğünü bizimle paylaşabilir misin? Rehber eğitimin anlayışa karşılığında Satellite 4 eğitimiydi. Fakat şu anda Satellite 4 eğitimi vermenin mantıklı olmadığını düşündüğümüzden ötürü gelen süreçte bunu gerçekleştirdik. Şu anda bahsetmedim sunumda fakat test sitesi açım sürecimiz var. Test sitesiyle birlikte Red Team içerisinde bu test sitesinde eğitim içeri hazırlayacak küçük bir grup toplayacağız. Bunun gönüllü arkadaşlar şoklanlar dediğimiz takım resmi olarak çalışmaya başlayacağız. Birkaç gün içerisinde oradan oluşturduğumuz eğitim süreciyle birlikte o arkadaşlarla birlikte bir online eğitim düzenleyeceğiz sonraya görünce. Satellite 5 geçiş sürecinde çünkü
Gerek benim olsun, gerek IT support'taki arkadaşlar olsun, gerek tüm şubelerin benim topluluk transition olması gerektiğini düşünüyorum. Tek tek bu süreci gerçekleştirmek biraz zor. Çünkü satellite 5 satellite yani farklı ve baştan herkese eğitimimiz gerekiyor. Umarım biz bu konuda bize yardımcı oldukları gerçekleştireceğiz. Tamam, teşekkür ederim. I'm asking this question regarding the message page stating that your ESN account and or ESN security pages are not updated mail. Is there a particular reason why the exact issue or mistake is not included in the warning mail? Additionally, are there any plans to provide more detailed audit feedback in the future to help sections better understand what needs to be updated? Evet, bu konuya detay vermek için Türkçe cevap vereceğim. Şöyle arkadaşlar, kanalda bildiğiniz üzere çok fazla rol var ve her şubenin yaptığı hata çok farklı birbirinden. Kimisi VK'ya rol veriyor, kimisi support'a rol veriyor. Çok fazla farklı eksik ve hata olduğu için her şubeye tek tek hatanızı mail atmak cidden zorlu bir süreç. Onun için genel toplu bir mail atıyorum. Kendisi fark eden şubeler zaten kendi update'leri için bu sorunu ben iletişime geçmeden halledebiliyorlar. Halledemeyen arkadaşlarla da zaten birebir olarak WhatsApp'ından ve mail üzerinden iletişime geçip detayları bildiriyorum. Yani bunlar yanlış, onları düzeltirseniz çözülür diye o zaman detay veriyorum. Zaten hepsini detaylı olarak inceliyoruz ve not alıyoruz. Sadece herkese tek tek o şekilde mail atmak çok zor bir süreç. Çünkü dediğim gibi çok farklı yanlışlar, eksiklikler var. Yani hiç olacaksız bir her türlü hata yapabiliyorsunuz. Onun için o şekilde detaylı yapmıştım. Takdir düşünüyorum. Efe, your questions covered with Gilas. So no more question. Anyone who is writing? I'm proposing to close the speaker list. Any objection? Speaker list is closed. Thank you. Now we are moving with our event manager update with Abdurrahman Anasay. İki mikrofon var istedim dinliyorsun orada. Hatta basınca ilerliyorsun. 15 dakikan var, 3 ödülü. 56 diyorsun. Hello everyone, this is Abdul, the event manager of SPM Turkey. So, my agenda today, we talked about the meetings, the events that we have done now, these calls, regional event coordinators, grant to the project board and ISPs. So, my name is Abdurrahman, known as Abdul. I was born on the 15th of September 2002. I was in ESM last year. This is my 5th year in ESM, but I just want to write 5 plus 4. I studied auto engineering in Bahçe University and I worked for the organization office of Bahçe University. So meetings. Since NHA McRae, I have attended all of the MP meetings, most of the IFCO meetings, ESN 101 Ankara and Istanbul, and I have gave 2 workshops in Istanbul and 2 workshops in Ankara. We started event coordinators for this meeting. We chose Ayşe from ESN 101 as event coordinator manager. We had unfortunately only 1 meeting till now, but next week we have our 2nd meeting with the event coordinators. Also interviews for events for Cappadocia and only for Cappadocia. For us, we couldn't take interviews because there was no time. We made section visits with Nişantaşı as Fenerbahçe now to talk about. After that, ESM Başkanı invited me to the invitation week to make a presentation at for ESM Turkish events. So events, I have a cheat sheet. I can't read all the events. So as the events for the ground leveling was done before I checked my by the way, but I had already sent the presentation to the CP that I didn't add it to the presentation, so I'm talking about it now. We had 6 OSIs, 60
tickets were sold before the event, and 39 tickets were sold at the entrance. After that, we have made the New Year's Boat Party in Istanbul. We had 10 houses. 22 tickets were sold before the party, 16 tickets were sold at the entrance. And for the boat party, we have the QR code control system, thanks to our main chef who can prepare it for us. After that, we made grand welcome party in this year. There were 6 houses. By the way, with those parties, I took the help of Azra, where are you? Oh, no, I just finished. Okay, I want to thank Azra as well. For this, we had 6 houses. We sold 115 tickets before the party, and 23 tickets were sold at the entrance. For Grand Welcome Istanbul, we have 8 houses, which is the we have 8 or 6 170 tickets and were sold before the event, and 170 tickets were sold at the entrance. For Ankara, we prepared the party as well, but unfortunately, not enough tickets were sold, so we have to cancel the last day. Now I'm going to talk about IFCOM. This will be my first time not saying that we will open IFCOM. It's open, active, and it's working in an amazing way. We have chosen our city team. Barış is the main chair of IFCOM. Asya is the vice chair of the team. Yiğit is the vice chair of the responsible team. And Asilhan is the vice chair of the city. I won't talk about what they do till now. They will be talking about that tomorrow. But they are doing a great job until now. In 2 months, they are active with all the meetings, and you can check all the meetings reports that they share through their emails. And we have chosen the regional event coordinators for Ankara Azlanaz, for Istanbul Efarklash, for Izmir Azlan, and they are doing a great work. I want to thank all of them for helping me for all the events. Now I'm going to talk about Grand Cappadocia. So, Grand Cappadocia were the dates between 28th and 30th of November. 134 participants from 16 sections. I would like to thank all the sections who helped us. We visited some places in Cappadocia as usual. For example, Kaymaklı Underground City, which is our castle, Çavuşin Pottery Workshop, Pigeon Vanilla, Honey, and more stuff. For the extras, we had ATV, horse riding, Turkish night, and balloon. But unfortunately, because of the weather, the balloon was cancelled. We had 18 horses for Grand Cappadocia. And these are some photos of the horses. I would like to thank all of them for their efforts. Now I'm going to talk about ICES. So, ICES was run between 3rd and 4th of January. We had 8 horses. We had 46 participants from Istanbul, Izmir, Eskişehir, Ankara, and Bursa. I would like to thank all the universities who helped us for this event. In the ICES first day, we were in the Uludağ mountain for skiing. And the second day, we visited some historical places in Bursa, such as Panorama Bursa Museum, Yeşil Külliyesi, Ophana Park, Ulu Cami, and Toplam. And we had an act there. For the extras, we had the skiing stuff for the people who wanted it was extra. And we had Iskender Bursa traditional dish as well. At the end, I would like to thank the National Board for all the support for me. All of them, they were with me for the whole period. They were supporting me. This is all from me. Thank you for listening. Thank you for your presentation, almost 10 minutes early. Rana and Dura can come to the stage to ask questions.
Teşekkürler. İki sorum olacak. Birincisi, bu ödülün hakkında güncel olmadığını görüyorum. Bu sebebi nedir? Aslında güncel. Geçen hafta güncel. Bir kontrol edersen yarısı güncel. Geçen haftada çünkü böyle değişen bir etkinlik olmadı. Bizden bir olan 14 Şubat'ta ikinci ve Mayıs'ın ilk haftası olarak, Nisan ilk haftası olarak NBA olarak konuştuktan sonra ben ismini değiştirdim. Şu an güncel. Tamam, teşekkürler. İkinci soru, İstanbul. Açıklık getirmek istediğim konuya. Yarın paylaşılacak olan bir toplantı raporunda da görebileceğiniz gibi bir toplantısında bu konuda konuştuk. Yani bir takımını ve ona göre hafta değişiklikleri yaptı. Daha önce yapmamasının sebebi zaten belli olmamasıydı durumda. Teşekkür ederim efendim. İkinci soruma geçiyorum. İstanbul'daki gezinler buluşması dahil konusu çok güzel bir fikir. Gelecekte diğer şeylerin de devamının gelmesini dilerim. Ancak benim gerçekleştirilmesi yönünde ihtimallerini merak ettiğim ise Anadolu şubeleriyle alakalı. Anadolu şubelerinin etkinlikler ve dahil yapılmasındaki planları veya fikirlerini paylaşabilirim. Tabii, şimdi Asya'yla beraber çalışıyoruz. O bölge ayırdık. İnternet bakımında. Zaten yarın detaylı kendisi anlatır. Bu şekilde Anadolu şubeleri için nasıl planlar yapabiliriz, nasıl etkinlikler çıkabiliriz? O takımda tartışılacak, konuşulacak ve o takımdaki olan insanların çoğu zaten Anadolu şubelerinden oldukları için, daha fazla bilgileri olduğu için bir şekilde çözüm üreteceklerini yapıyorlar. Ben de öyle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burak üzere esasla kararı yaratılacak. Benim sorum var aslında sadece. Şu an zaten halihazırda yaptığımız çok güzel etkinlikler var. Sadece ilk olarak da arkadaşlarımızı atacağız. Sadece benim merak ettiğim şey, halihazırda şu an mesela geleneksel olarak bahsettiğimiz etkinliklerimiz var. Yani her dönemde. Bunların üzerine mesela yeni geleneksel etkinlikler geliyor mu? Bunları tanıtır mıyız? Yoksa halihazırda zaten şu an olan etkinliklerin üzerine ekleyerek devam edeceğiz. Soruyu nasıl yazdıysak öyle soralım. Bu sefer tamam ama genel olarak yazıldığı şekilde. Ben tamam anlayamadım. Peki alalım. Bu sefer ben göstereyim. Tamam. Okay, so my question is, are we going to introduce new traditional events, or are we going to keep adding more value to existing ones? We will be doing both. Like for the years and gatherings, it's a new thing. We started this semester and we will continue. Other than that, we are planning to do a trip in April, a big trip. Now event team is working and planning for some events. We will choose one and we will be doing it in April. But of course, it won't be easy. We are trying all our best to do that. And I hope we can do that. Other than that, small events in the cities will be continuing. We started with Istanbul, we will continue with İzmir, Ankara, and Anadolu parts of the world. Thank you. You can ask your question as soon as you can come to the stage. Sorry. Eylül Sattılar, ESM Başkent President. Etkinliklere verdiğin emeği biliyoruz ve bunun için de teşekkür ederiz. Etkinliklere bakıldığında Grand Welcome Party Ankara'nın yapılmadığını görüyoruz. Sence Ankara'daki etkinliklerin gerçekleştirilmemesinin sebepleri neler olabilir ve bunların çözülmesi için önerileri bulunuyor mu? Ayrıca Ankara şubeleriyle bu konuda reaksiyon almayı planlıyor musun? Teşekkür ederim sorduğun için. Ben bu Ankara Partisi'ne ayrılmak için zaten Ankara şubeleriyle toplantı alındı. Event koordinatörlerle konuştuk. A'dan Z'ye kadar her şeyi beraber planladık. Şubelere göre ayarladık. Kişi sayısına göre de ayarladık. Her şubeden kaç kişi katılacağını bekledik. Kaç kişi bekliyordu aslında ona göre ayarladık. Ama maalesef gerekli. Onun için
tekrar toplantı alabiliriz. Neden bilet satılıyor? Ondan tek tek konuşabiliriz ve onların bir çözüm bulunur. Çünkü iki bilet almıyorum ama gelmiyorum artık. Bakabilirim. For a presentation in the action plan, instead that feedback will be collected from participants and section through the year. After the grant participants ask whether a feedback form will be sent, you mentioned that it will be shared. However, the form wasn't sent afterward. Could you please elaborate on how the feedback process is currently being carried out? Thank you for your question. So, after the request that came from participants for the feedback form, I went on with the vice head of OSCE and we planned to make one. And unfortunately, we didn't have enough time to publish it, that I can say. But now, this is the responsibility of the team. For each event, the feedback form will be already ready. And at the last day of the event, it will be shared with all students so they can reflect the feedbacks of the event. Ada, I guess it's covered. Not? Thank you for your presentation. Are you considering creating a sustainable feedback mechanism for policies working on events so they can reflect on their work and improve for future events? If it's for me, like, yes, I would like to do that. Like after each event, I would love to take all meeting for feedbacks. For me, to hear what did I do as a mistake or what I forgot to do, and for the bosses as well, for their mistakes and what they do, how they do a good job or bad job. But unfortunately, like for here, after the event, I tried to make a meeting with them, but we couldn't find a good time for the availability for all the bosses. That's what we couldn't do. But if you ask me, I'll want to do that. To improve myself and to improve the bosses for the other events. Thank you. Ömer and Drew can come to the stage. Ata, I guess your question is covered by the previous question, right? Grand welcome party situation. Where is it? Ama ilk sorunu sonra veya. Actually, my two questions same, so I will ask one of them. In relation to the question that was just raised, okay. In relation to the question that was just raised by Rana, as someone who believes that updates regarding the change to the ESM 101 online events should have been communicated before that date, but you're saying now we will announce it like for the next national board report. I would like to ask why this change was not shared with the network via email, together with an explanation of the reasons behind it before 14 and 15. As we said, in the last meetings, we talked about that, and we found that like there's no enough, there's no appropriate time to do it 101 online and 201. And it should be like, how can I say? You should have enough time between 101 and 201 to finish the procedure of 101. Then start the procedure of 201. And we talked that, and we talked about this and discussed it and everything. For the mail, yes. Şevval önce sonra Ataberk. Şimdi bunu vereyim ben. O sende kalsın. Sen bunu al. Okay, Türkçe açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle, dediğim gibi bilgi yok ve trade'lerden bunu genelde benim şu anda ve BGM var. Aynı zamanda GA var, bizim katılmamız gereken.
Onun dışında sınav haftası falan filan vardı ve bu aslında adının görevi değil, adının görevi etkinlik tarihleri ve etkinlik takvimleri planlamak ve onu sizinle paylaşmak. Her zaman da etkinlik takvimini paylaşırken neyi de yazıyor? Subject to changes. Yani bir şey olduğu zaman etkinlik takvimi değişebilir ve tamamen oraya yazılan her şey kritik o tarihte yapılacak bir şey yok. Çünkü bazı öngörülmeyen şeyler olabilir. Bu yüzden de 101 online, hatta bu yapılıp yapılmamasını da tartıştık daha önce. Çünkü iki tane şehirde çok fazla katılım olduğu için. Ama bu yapılacak. Aynı zamanda 201 de yapılacak. Ama bunların planlanması şu an tüm en yeni görevi olduğu için ve dediğim gibi diğer toplantılar gitmemiz gereken ya da kendi özel hayatımız olduğu için bu planlaması biraz farklı. Ama dediğim gibi bu toplantılar yapılacak. Hatta ben tamamen 201 için kendi takvimimi değiştirdim. Mayıs ayında. Ama merak etmeyin, bu mailler size benim tarafımdan atılacak. Open call ve registration için. O yüzden sıkıntı yok. Efendim? Tarih değişikliğinde de ben nereye ilgili açıklamada bence ben mail konusuna bir şey yapmak istiyorum. Şimdi biz bu kararı cumartesi günü, cumartesi toplantıda aldık. Ve SPM'e herhangi bir eneğe hazırlanmak bir evliliği için olmuş bir şey arkadaşlar. Yani sunumları göndermeniz gerekiyor. Yapacağınız her şeyi planlamanız gerekiyor baştan gibi normal süreçler geçiyor bunun arkasında. Mail paylaşmanız gerekiyor, %100 paylaşmanız gerekiyor. Peki alıyorduk staff'tan diye düşünüyorum. Ama çok kısa süreye denk geldiği için, isteyenler arasında süre olduğu için fazla aksaklıklar yaşanabiliyor maalesef ki oluyor bu tarz şeyler. Ama feedback olmuştur. Açıklamalarınızı anlıyorum. Evet, kesinlikle kolay bir süreç değil. Özellikle kaldırım dağıtılmasıyla sonra. Ben sadece şunu aslında söylemek istemiştim. Değişiklikten ziyade iptal yasasını aldırılması beklemiştik. Çünkü biz hani en azından kendi seçimimiz içerisinde bunu anlatıyorduk. İnsanlara bu tarihlerde yapılacak gibi söylüyorduk. Ondan dolayı yani event takvimiyle alakalı bir değişiklik olduğu durumda tümsel olarak değişiklik event manager tarafından iletilmesi gerektiği için aslında söylemiştim. Bu şekilde teşekkür ederim cevaplarınız için. Yani zaten Mikrofona konuşuyor. değişiklikten bahsediyorum ama. First of all, thanks for your presentation. We noticed a significant price difference between the Cappadocia fall and spring events. What was the difference during fall, especially considering that fall's pricing came out higher while spring was lower? How can you explain such a large price gap? So, as we talked about in the main chip, the previous talk was talked about there, the agreement with the company was in that way. After getting all this reaction from the section, and after that, the other sections made cheaper agreements with other companies. So I tried to change the company with a more affordable price. Thanks for the question. Ramsey, you can come to the stage and ask your question. Anyone who is writing questions? I'm proposing to close the speaker list. Any objection? Speaker list is closed. Gamze is Nisha, Vice President. I have two questions for you. One is, are you planning on organizing events for ASNers for their motivation, encouragement, and appreciation? I mean, just like especially for ASNers, so they can be encouraged to maybe be in like positions, in section positions, or maybe they can feel appreciated, not just for like, not just for like. We actually started that last week or 2 weeks ago. We did it in Istanbul, and in March we are planning to do it in Ankara and Izmir as well. These events are only for listeners. Like in the beginning, we plan to do only like as a gathering, not doing something extra. But by the time after we do different gatherings, like a simple event for almost everyone, we will start doing like how can I say different activities for listeners
sections and also join ESN group here as well. Thank you, that's much appreciated. And the second question is, are you planning on organizing additional events for Erasmus students, celebrations like Easter, Thanksgiving, etc.? More varieties of traditional events? Yes, like we can do such a things, but we have such a problem like for these days, those special days, they include on the specific, like on the specific day. For example, for the New Year party, we are doing a whole party, so we are able to do it. But we have to do it in a place. No one will give us this space because on this special days, all the places in Ankara, Istanbul, all the cities are so crowded. They don't need an extra events. So arranging a place on this special days is a little bit hard. But we can find a plan for that. Why not? Okay, thank you. Thank you for the question. Okay, we ended our questions. So thank you Abdul for presentation and asking the questions. Now we are close to the end of the day, but before going to the collection of voting devices, I want our body family leaders on the stage. So please, if you are body family leader, please come to the stage. En başından. Bilmiyorum. Numaraya göre sıraya girsek Efe geç. Efe'den sonra Ömer. Şöyle gelebilirsiniz bak, siz kaplayabilirsiniz. Numaraya göre sıralamanın sadece yeter. Ömer 3'e geç. Aynen. Rana 4. 5 Azra, 6 Efsun, 7 Duru, 8 Efsun. Hello everyone, I'm Nidhi Vijay of Group Number 1. I am a here. I am the president of the Assembly University. After